Die stommelt door de Amerikaanse politiek als een dronken zombie tijdens het WK Mikado. Het gaat juist om die details. Maar die zien we dus niet, want Wilders wordt nergens concreet. En sinds hij dat hele idee heeft losgelaten dat je plan ook echt moet uitwerken, is hij steeds radicaler geworden. Hier in 2012 stond in het verkiezingsprogramma van de PVV nog geen enkele moskee meer bij. Inmiddels is het opgeschoven naar alle moskeeën dit. En hier in 2012 schreef hij flink minder subsidie voor de staatsomroep. Nu is dat helemaal geen geld meer naar de omroep. In 2012 wilde hij per jaar maximaal 1000 asielzoekers toelaten. Inmiddels wil hij geen enkele asielzoeker meer opvangen. Dit krijg je dus als details niet meer tellen. Dan wordt het een soort moreel apenkoning. Laten we even teruggaan naar 2004. Wilders stapt uit de VVD. Dag 1. Dat was het moment om te zeggen, jeetje, wat een plan is nou Nederland weer voor ons. En dan zegt iemand, hoe dan? Het is nog maar dag 1. En dan wordt het dag 2 en dan komen er maar zinnen erbij. Binnen een week heb je een A4'tje met de speerpunten die je langzaam gaat uitwerken. Het is nu dag 4552. Hij zit al 12 jaar zelfstandig in de Kamer en heeft allemaal fractiegenoten en medewerkers die fulltime hadden kunnen werken. Hij had het antwoord op de vraag, hoe dan? Maar het blijft bij waarheid. Als je kijkt naar wat er vanmiddag weer gebeurde, Wilders zegt ook het carré-debat af. Dat is de derde keer dat hij het debat afzegt en dus weer niet concreet wordt. Als je het nou eens bent met de standpunt van Wilders, dat kan. Dan neem je misschien al die vaarheid voor lief. Maar de tweede feite, hij zit al 12 jaar in de Kamer en heeft allemaal hoe dan? I can't carry that much. Empty. I can't carry that much. All right, I found the plague sample we need. Nice work. We're one step closer to the pure migration we need. Now that's worth scavenging for.
Okay, I brought back the sample. How's he doing? Starting to think dying would be better than that. Relax. Everything will be fine. And you, please drop the sample in our supply locker. We now have enough plague samples to make the cure for my brother. We should get on that as soon as possible. Okay, I have the cure in hand. No more lying around for you. Not to stress you out or anything, but you're still kind of dying here. I sleep better with more ammo around. Hang in there. This stuff just might do the trick. Thank you. Thank you. Now that I'm not dying, I can. Thank you. Because of us working together, my brother is alive. As long as we stick together, I have a feeling we'll be in this for the long haul. All right, we survived. That's good. But we ain't the only one down here trying to do that. Unless we start killing some uglies, nobody's gonna last in this town for long. In my experience, the best way to find uglies is to follow the screamers. I saw one on our way into town. We should worry about our base before we go out hunting flesh. This place to be functional, we need to upgrade it with some building materials. Hey, how you live? Delivery. Let's hope this place has the materials we need. This is about our home. That has to be our priority.
Only I have room for it. Again. Perfecto mundo. This might be too much to carry. Hey, crazy kids. What's up? Glad you're home. These days, I almost feel more comfortable sleeping on the ground than in the bed. And we wanted this, so I got it. That should get us started. Thanks. We can use those materials to start building anytime. If we built the workshop, we can keep our weapons from falling apart. I know weapon maintenance isn't sexy, but it keeps us alive. It's really about being self-sufficient. That's critical out here. All this noise might as well be a zombie dinner bell. The best way for us to survive is by heading off potential conflicts before they even get started. If we claimed the nearby military site as an outpost, that would warn away any potential troublemakers. It'd also give us a steady supply of ammo in case anybody doesn't get the message. Look what we just accomplished together. Good work, everyone.
Doesn't get any emptier than this. Okay, the situation just got worse. This whole place is infested. Once they gather like this, it just gets worse. Can you clear it out? Sure, I can do this. Probably. We are not alone in here. I really wish I hadn't just done that. I got nothing left. Finally, it's so quiet. That won't work. I'm done here. The site is clear. That's a damn good start.
Now this could be a lot of fun. If we're thinking about long-term survival, we need friends. Get on the radio and see who else lives around here. I can't carry that much. I can't carry that much. I gotta rest. Remember to breathe. The world's in no rush to get better. Acceptable. Life is currently acceptable. Well, if we're gonna keep building, we're gonna need more materials.
Nothing in here. Guys, I'm not super happy about this aggressive plan of ours. I get what you're saying, but I don't see that we have a choice. I guess the Z's must have overrun this place. I see guys in camo shuffling around. Gotta get close to finish them off. Bullets won't get through those helmets. This should totally be an outpost.
keep this up. Oh, hell. We might have just hit the jack. I should take out the last few Z's before I stake our claim. Yes. No room for that. My bad. I did that. No room for that. I can't carry that much. I'm all done clearing the site. Once I set up an outpost, everyone will know this is our territory. No room for that. All right, we now have a steady supply of ammo, which I expect will come in handy as we expand our territory. Now, where am I going to put that?
honest. What's shaking? Good to see you. Later, buddy. Oh, that's interesting. It's an interesting point of view.
Uh-oh. Okay. Ja, dan zelf weer. Homestead blast, altijd. Ik voel heel erg gewoon voor Put your hand on that television set. Yes. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus.
Goedemiddag. Het kabinet overlegt vanmiddag met medisch specialisten, ziekenhuizen en het RIVM. Verwacht wordt dat toch besloten wordt om de scholen vanaf maandag te sluiten. Verslaggever Ardy Steverding is op het ministerie. Ardy, medisch specialisten, ziekenhuizen, wordt er ook gesproken straks met mensen uit het onderwijs? Ja, er wordt ook gesproken met mensen uit het onderwijs, maar eerst is er overleg met de minister van Gezondheidszorg en de artsen en het RIVM. Waar dat precies gebeurt, dat weten we nog niet. Daar doet het kabinet tot nu toe geheimzinnig over. Maar later vanmiddag is er ook met het ministerie van Onderwijs een spoedoverleg met alle koepelorganisaties en de ministers daar. Aanleiding is de oproep van de medisch specialisten dit weekend, dat de scholen eigenlijk maandag niet meer open moeten gaan. En die oproep heeft voor veel onrust gezorgd. Tot nu toe volgt het kabinet nog altijd de lijn van het RIVM, dat de scholen maandag wel open moeten gaan. Maar na die oproep staat dat toch weer op losse schroeven. En dus zitten RIVM, de artsen, vanmiddag om tafel gaan ze kijken of het echt nog wel houdbaar is dat die scholen morgen open gaan. Er zit veel vertraging op de lijn. Je zegt onrust. En je kunt ook zeggen dat het heeft heel veel druk op de ketel gezet. De oproep van de medische specialisten. Kan het kabinet hier eigenlijk nog onderuit? Nou, de druk om de scholen dicht te doen is op dit moment wel echt heel erg groot. Afgelopen vrijdag hebben de scholen zich nog laten overtuigen door het RIVM en zeiden ze oké, wij gaan mee met deze lijn en wij gaan maandag toch open. Maar die oproep van de medisch specialisten, die heeft voor heel veel onrust gezorgd. De onrust is dit weekend gewoon niet weggegaan. Sterker, er zijn nu al 70 scholen die hebben gezegd wij willen maandag helemaal niet meer open. Komt nog eens bij dat ook de politieke druk om de scholen te sluiten groter wordt. De regeringspartij D66 die heeft bijvoorbeeld al gezegd wat ons betreft scholen dicht morgen. Goed, scholen, dat is één ding. Wat gaat er gebeuren met de kinderopvang? De kinderopvang, ook daarvoor zal een oplossing bedacht moeten worden. Tot nu toe staat er wat betreft de kinderopvang nog geen spoedoverleg gepland. Maar ook de onrust onder de ouders van de 900.000 kinderen die worden opgevangen in de kinderopvang is natuurlijk ontzettend groot. Dus daar zal ook een oplossing voor bedacht moeten worden. Overigens heeft de brancheorganisatie zelf al wel gezegd, wat ons betreft hoeven we niet dicht. Wij zien ook die belangrijke taak dat wij zorgen voor die opvang van de kinderen op ons nemen. De ouders moeten ook naar werk, zeker de ouders natuurlijk in die vitale sectoren. Dus de brancheorganisatie daar zegt niet gelijk dat ze dicht willen. Maar goed, ook daar kan je natuurlijk niet meer zomaar zeggen maandag we gaan open. Maar goed, dat probleem speelt natuurlijk ook bij de scholen. Het kabinet wilde eerder de scholen niet sluiten, eigenlijk omdat de ouders dan niet naar hun werk kunnen.
Hoe denken ze dat op te lossen? Dat zal een van die extreem lastige dilemma's zijn waar ze vanmiddag een oplossing voor moeten vinden. Overigens verwacht ik niet dat dan na een van die spoedoverleggen direct naar buiten zal komen dat de scholen dichtgaan. Uiteindelijk gaat daar het crisisteam van het kabinet over. Die zal daarover een knoop moeten doorhakken. Dat overleg staat tot nu toe pas gepland voor morgen. Maar met de snelheid van alle ontwikkelingen zou het natuurlijk zomaar anders kunnen zijn. En het is heel goed mogelijk dat het kabinet toch vanmiddag ook weer een crisisoverleg heeft. Oké. Arnie, tot later dankjewel voor nu. Ja, zo'n 6000 mensen zijn besmet of besmet geweest met het coronavirus in Nederland. Dat is een schatting van de GGD. Het aantal is 6 keer zo hoog als de bijna 1000 besmettingsgevallen die het RIVM tot nu toe had vastgesteld. Het verschil is groot, omdat niet iedereen meer wordt getest. Het RIVM zegt ook al langer dat het werkelijke aantal besmettingen veel hoger zal liggen in Nederland. Vanmiddag komt dat RIVM met een nieuwe update van het aantal besmettingen. Ja, zaterdagavond is normaal gesproken een uitgaansavond, maar gisteren was dat door de coronacrisis anders. Het uitgaansgebied, Stratums Eind in Eindhoven bijvoorbeeld, zo goed als leeg. Terwijl de terrassen normaal gesproken vol zitten. En de gebruikelijke kerkdiensten vanochtend gaan niet door. Wel zijn diensten te volgen via internet. Normaal gesproken zitten hier ongeveer 150, 160 mensen in de kerk. Vandaag waren we met een stuk of 7, 8 mensen. Ja. En om de toestroom van Belgen naar Nederland in te dammen, omdat in België de regels veel strenger zijn, zijn in Breskens, Katzand en Sluis in Zeeuws-Vlaanderen alle parkeerterreinen gesloten. En in Frankrijk zijn om middernacht extra strenge maatregelen ingegaan om het sociale leven stil te leggen. Bars, restaurants, scholen en de meeste winkels zijn dicht. Maar de geplande gemeenteraadsverkiezingen vandaag, die gaan door. De kiezers is wel gevraagd om rekening te houden met het virus. Ze moeten een meter afstand houden. Iedereen moet zijn eigen pen meenemen, ook naar het stemhokje. À partir du moment où le gouvernement dit qu'on peut aller voter, on espère qu'on peut leur faire confiance. Er mogen vandaag zo'n 47 miljoen Fransen stemmen. En alle Franse skiresorts gaan per direct dicht, is vanochtend besloten. Het Franse wintersportseizoen is daarmee voorbij. In Spanje is de vrouw van premier Sanchez besmet geraakt met het coronavirus. Vooral blijkt Sanchez zelf niet besmet. Gisteren voerde hij nog urenlang spoedoverleg met zijn regering en kondigde aan dat het land grotendeels op slot gaat. En dat is te zien. Dit is normaal een van de drukste kruispunten in Madrid. Deze ochtend dus niet. En ook de Oostenrijkse regering kwam opnieuw met maatregelen. Inwoners mogen met niet meer dan 5 mensen bij elkaar komen. Iedereen moet zoveel mogelijk thuis blijven. En dan nog ander nieuws. De politie heeft gisteravond in Amsterdam het Rijnkanaal bij Breukelen een lichaam uit het water gehaald. De persoon zat in een auto. De politie gaat uit van een misdrijf. Er werd al de hele dag onderzoek gedaan op en langs het water. Het gebeurde na een tip. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. In Breda zijn vanochtend vroeg 6 auto's uitgebrand en 7 raakten beschadigd. Volgens de politie zijn de branden aangestoken en wordt buurtonderzoek gedaan. De auto's stonden in de wijk Prinsenhagen. De eigenaren hebben aangifte gedaan. En bloemen bij de Al-Noor moskee in de stad Christchurch in Nieuw-Zeeland, een jaar na de aanslag daar. Een terrorist schoot toen 51 mensen dood tijdens het vrijdaggebed bij 2 moskeeën. Er zou ook een nationale herdenking zijn vandaag, maar die is afgelast vanwege de coronavirusprobleem. Kijk nog tot slot het weer. Soms is er heel even zon, er is vooral tot bewolking. Het is wel droog, de temperatuur ligt rond de 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon, dan wordt het 10 tot 15 graden. Er staat een harde wind. Dinsdag en woensdag is het lekker weer, flink veel zon. En donderdag neemt de kans op een bui dan weer toe. Tot zover. We houden u de op de hoogte.
welcome back here to my channel. This is a new video and also the start, hopefully, of a new video series because Thomas, somebody who followed me and sent me a message on Instagram, said that he found a box in his house where it says Yeti water cooling and he's not really sure what it is about. It seems to be kind of ancient and he asked if he could send it over to me and I might do a video about it if it's interesting. Then I started to Google about Yeti water cooling and I couldn't find anything about it and then I thought, okay, this might really be something rare and interesting. That's why he sent this box to me and I think we will take a closer look at what exactly this box is. This box looks like, yeah, the best days are far behind. Let's see what this will be about. If you also think that you have something really rare or special somewhere hidden in your basement, then feel free to follow me on Instagram. Link is down below, and then maybe send me a message if you have something else that could be interesting to be featured in one of those episodes. Okay, unboxed everything, and it really is an aquarium. So we have this glass box right here. We have something that looks to be a water cooler. I think we will have to take a closer look at that in a little bit. Then we have a pump, and it's not a typical pump you would use like a DDC. It just has one outlet, which means that you're probably fully going to submerge this pump into the water. You also have those feet on there. Probably just place it inside the aquarium. Then I think the intake, the intake is here on the front, outlet on top. It's also 230 volt power supply. And then we also have those two things. I mean, obviously that's the fan for some kind of cooling, like radiator-wise, and I'm really not sure what this thing is for. I think we'll have to study the instructions in a little bit. But this really seems to be kind of like a radiator. You have inlets on top. You can attach a hose there, and then I think the water will run through this channel right here, and then you see some small holes in there. And I think the water is supposed to run down on those fins and then drop into the aquarium. Yeah, I think this looks kind of correct. Looks like you have the tube attached to the side, and then the water will just run down on those small pins, and maybe the fan is supposed to just cool the water which is dropping down. This is really, really weird. I've never seen something like this before. I really also love the instructions. It says you have to set your CPU warning temperature to 60 degrees Celsius. It means that if it exceeds 60 degrees Celsius, then it should already be a warning. I think that might be due to that it's a very, very old CPU it was supposed to be used for, but nowadays every CPU will have 60 degrees, probably even in Windows once in a while, and instructions also look kind of interesting. I mean, you see that it's supposed to be for K7, K8 or Pentium 4, so rather old CPUs. And here it just tells us to attach some pipes to the pump, but there's no real instruction how to use that heatsink. And I think just judging from the picture, I'm not sure is the water supposed to run over, oh wait. So the heatsink is supposed to sit halfway into the water. If I can see this correctly, you can see the water level is right here. And then the heatsink is supposed to sit halfway into the water and then maybe this way dissipate the heat. I think I figured out how this thing works. We just have to attach this heatsink towards the fan. We have those 4 send-offs right here. And if you find the correct position, if you align it correctly, I think there's one or two ways. Yeah. No, maybe not. This is such a strange thing. Come on. Okay, this way looks quite okay. I think now we only have to somehow add some screws right here, so it's just hanging down like this. And then the heatsink will sit halfway, literally halfway in the water. Therefore, the water will heat up the heatsink and the fan will dissipate the heat from the heatsink. While, I don't know, if the water is maybe dropping down, it's already removing some heat, dissipating some heat from the dropping down water. This is so weird. Let's see. This water block is also really, really strange. I mean, I just saw that the guarantee label says something like June 2004.
This means it's 16 years old. If we look at the base plate, I mean, for sure it's an aluminum-based block and they pressed some copper into it. Later they figured out that that's not a good idea to mix the different metals. And what's also weird is that, why do we have those holes in here? What are those for? Really not sure. And then we have like a fill port, I assume. But why would you use this as a fill port? I mean, you're not going to use a fill port on your main board. That's a very bad idea, because you can always have water dropping onto your main board, and you can just fill it in the aquarium, right? I don't get it. Let's open it. After removing the cover, I'm not sure if I'm just even more confused, because those ventilation holes, whatever, they make no sense whatsoever. They have no function. I think it's just design. At least this is making sense. It's kind of like a water cooling fitting. You're pressing down the top part of the cover onto those tubes right here, and therefore fixing the tubes. That makes sense. Still, this is really just a fill port right here, the thing we previously opened. And the structure is also really amazing. I mean, there is no structure whatsoever. And the inlet is in the center. The water just goes into here and exits to the out. And there's not even a contact to the copper base. I don't even know what the copper base is for. There is no direct contact from the water to the copper, which is kind of good, because you will not have the problem of mixing metals. But why is the copper there on the backside in the first place? It doesn't even have direct contact. It really looks like the copper is just there to spread a little bit the heat on the surface area of the aluminium block, but that's such a strange design. Cooler is attached, not with the original mounting. I think the original part, which was meant to fix this heatsink onto the fan, is kind of missing, not sure why. There's also a temperature probe attached to the fan directly, which I'm not sure how this makes sense, considering that there is no temperature output somewhere. You cannot attach it to like your mainboard to read out the temperature, which is something mainboards wouldn't have anyway in 2004. But you only have a fan output, 3-pin. Not sure if the fan is somehow temperature controlled in any way. Just strange in so many ways, this whole concept. But we still have our aquarium. And judging by the user manual, we're supposed to make it look like an aquarium. Let's go. Unfortunately, I had to cut down SpongeBob's pineapple a little bit. I'm sorry, little guy. But otherwise, there wouldn't be enough space for the cooling unit. But I gave him 2 friends to play with. We have an 8700K in there as decoration and a 9700K. What could be better in the water? Last thing to do is attach the tubes. And then we're good to go. We can test it. For today's test, we're going to use the 10980XE. Simply because just Ryzen is getting a little bit boring to play with, and 9900K has been boring to play with for a long time. Finally found a reason to use my 10980XE and X299. There's also a lot of space around the socket, which is cool, I think. The only problem we have is that obviously this cooler was meant for very old CPUs and not for this socket. But that's no problem. I made an acrylic cutout, used the file a little bit on it to cut it into a shape. Then we can just use this to press down this cooling block onto the CPU using some simple threaded bolts. Should work. I filled the aquarium about halfway. Just looking at a picture from the manual, you can see halfway to the heatsink. We have the water level.
Another cool thing is because it's a 230 volt pump, we can just switch it on without having to power on the PC first and just see if everything works out. Let's see how the water drops down. This indeed looks quite funny. You can see the water dropping down. For some reason only on one side. I'm not sure if, yeah, it looks like the pump is not strong enough. The water is just until like in here. The water block itself also looks at least not bad. I'm still not sure what the ventilation holes are for, but at least it's not leaking onto my motherboard. Cooling system is still up, running smoothly from what I can judge. The fan is a little bit annoying, but I'm surprised or happy that it's at least still running after sitting in a box for I don't know how many years. I also added a temperature probe to the system and we're currently running about 28 degrees Celsius. Water temperature, let's see how this turns out if we heat up the CPU a little bit. I also just found out that on the box, they state that the cooling system can dissipate over 300 watts. This cooling system, 300 watts. But hey, come on, if a company like Global Wind is making those statements, has to be true, right? Temperature in BIOS, not even bad. 38 degrees Celsius. By the way, I made a mistake, it's not a 10980XE, it's a 10900X. Idle temperatures are okay, with between 30 and 40 degrees Celsius. CPU is running stock, boosting somewhere between 1.1 and 4.3, 4.4 gigahertz. Let's see how it performs with Cinebench. That's surprisingly good. I mean, it's not great, but judging what we just built up, it's something between 70 to higher 70 degrees Celsius. I think this is not even that bad. Times by extreme physics test has been looping for about 30 minutes right now, and temperatures are absolutely okay. High 70s, but that's totally fine. One core is at 80 degrees Celsius. Still, I think that's actually okay. The only thing that worries me a little bit is 35 degrees Celsius water temperature, and it keeps increasing. It was kind of obvious that this thing would not be able to dissipate the heat. We have quite a lot of water in there, I think about 1.5 liters, 2 liters maybe, and therefore, yeah, the 2 liters of water can certainly take up some heat before the fan stops being able to dissipate the heat. CPU overclocked to 4.5 gigahertz across all of the 10 cores. Even in idle, we had about 65, 66 degrees Celsius maximum so far. That looks much worse than before. CPU package power was only max about 100 watt power draw. Let's see. Those are not temperatures you would expect from custom water cooling. 100 degrees Celsius max so far. It's still running. It's not throttling that far. But yeah, 100, above 100. Prime 95 has been running for a while on 10 threads. Temperatures are in way above 100 degrees Celsius area, between 100 and 110. The fan started spinning like hell. The tank hit about 40 degrees Celsius water temperature, and then the fan started spinning like hell. It's I don't know how many thousand RPM we have right here. But on the left, you can see that the water is already pushed to the side. You can see that there's some serious airflow going on inside the tank right now. Cooling-wise, this was not even that bad. I expected it to completely fail because the CPU water block doesn't have any internal structure, comparing it with a nowadays water block. But running the 10900X at stock, high load was about 70 degrees Celsius, which would mean that gaming would probably be between 60 and 65 degrees Celsius. That's not even that bad. I mean, it's not great. Any air cooling unit nowadays for like 20 bucks would probably be better, but it's still not bad. But then we also have to consider that there's a ton of water in there, and it suddenly takes some time until the water is heating up. And I'm not sure at which point this will stop. One thing I noticed is that we actually lost water in there. We lost about 5 millimeters of water within, I think, 3 or 4 hours. That's mainly because some of the water is evaporating, which is also helping the cooling. It's like one of those cooling towers. I'm not sure if that's the correct translation for a power plant, but you know, those big towers for cooling of the power plant. They work with the same kind of principle that certainly helps with the cooling, and then we have this fan in addition, which is cooling the aluminum fins.
But keeping in mind that we would have to check it every few hours. If there's still a sufficient amount of water in there, then we would have to add water, because if the water is too low and it's not touching the aluminium heatsink anymore, then there is almost no cooling at all for the water, and then it would probably drastically increase in temperature. Still, funny experiment. Thank you very much to Thomas for getting in touch over Instagram and sending this over. If you have anything laying in your basement that could be interesting, so we can somehow continue with this video series, don't hesitate to message me on Instagram. Thanks for joining in, and see you next time. Bye. Hi, welcome back to a new video. I recently visited my parents in the south area of Germany, where I'm originally from, and where I still store a lot of my old hardware stuff I've been using for, I don't know, like 15 years or even longer ago. And I was going through my very, very old stuff, and I found this one. It's a CPU cooling unit from Swiftech. It's called the MCX 4000T. And this is a Peltier or tech cooler from the year 2001, and it has been sitting in its box for many, many years, and I've never used this before. And when I was just going through my collection, I thought maybe it's finally time to try this thing and see how this could perform on a recent Ryzen 3000 CPU. Obviously, back then in 2001, Ryzen 3000 or socket AM4 was not available. This one was made for the first Pentium 4, completely different socket, which will make it a little bit more complex. We will have to make our own mounting to kind of fit this cooling unit onto the socket AM4, but that's what we're going to try in today's video. Swiftech was really, really successful with CPU cooling blocks in the late 90s. They had the MC370 cooling unit, which was a very simple cooling unit. It was a solid aluminum base plate, and then they basically had aluminum rods punched into the aluminum base plate, therefore creating a lot of surface area, and typically using a 60mm fan on top. Back then, CPUs didn't really have that high power consumption, therefore this would really work out well. Then 1 or 2 years later, they had the MC1000 and MC2000 cooling units, which were for slot 1, again Pentium 3 area, but this time for slot 1, where the CPUs were soldered on this slot card. It's basically a PCB, and therefore the CPU was plugged into the mainboard on a PCB. Then they attached the cooling units to it. The MC1000 was featuring a single tech and using two 60mm fans. And then there was a bigger version that was the MC2000, which was using quad 60mm fans and 2 techs in total. And I think there's still a review of that unit online on Anaptech. And I think they managed to overclock some Pentium 3 CPUs, and with idle temperatures of about -3, -40 degrees Celsius, which really was a lot back then, and which really sounds some fun, especially considering that this was like 20 years ago. The MCX 4000T is not that much different when it comes to the cooler design. We still have this massive copper plate on the bottom. This time they were using copper instead of aluminum, but they were still using some solid aluminum rods, and they basically look like threaded rods. They plugged or threaded into this base plate for increasing the surface area and dissipating the heat. They increased the fan size. I think this was one of the first CPU cooling blocks that were using or supporting 92mm fans. There was also a version of the MCX 4000 without T. The T was for the tech that's built inside the base plate, but the version without T was not using a tech cooling unit and was a simple CPU cooler. Talking about the MCX 4000T, I'm not really sure what type of tech they built in, what the power capability of this tech is, but design-wise, it's a quite interesting cooling unit. As I said before, we have this massive copper base, and then we have a tech built in, and another piece of copper right here. Everything is surrounded by some foam for insulation, which is really cool that it's built in insulation. And back then, this was designed for the first Pentium 4, which was socket
AM478, and 478 was also a PGA socket similar to what we have on AM4, so a pin grid array, and they have this foam stencil right here, which really looks like it would also fit on AM4 PGA socket, and I think that's what we're going to try if we can somehow fit this cooler onto this motherboard, because as I said before, socket 478, I will have to think of how I can adjust this mounting from 478 to AM4, measure this cooling unit, and then we will be back. Both AM4 and socket 478 kind of have this rectangular shape for mounting mechanism, but this one has a little bit smaller dimensions. If we just fit this cooler on here, you can see you can put it on, but there's a difference right here between the mounting of the cooler and the mounting of the AM4, which means that I can basically just make a very simple adapter that can be attached to this block right here. Basically it has this kind of shape and then be attached to AM4. I will quickly create that in CAD. This is how my quick design looks like. The inner holes are for the connection to the cooler, those ones right here, top and bottom, and the outer ones are for the AM4 connection. It's a very, very simple 2D shape, which we can laser cut at casing using the CO2 laser and just make it out of 10mm acrylic. Should be able to do that within the next hour, and then we'll be back. Our mounting adapters should almost be ready to go. The only thing I have to do right now is increasing the hole diameter with a drill to 4.5mm so we can use M4 screws. The reason for that is that a CO2 laser or any kind of laser in general will not create 90-degree angles because you have this type of shape from your laser beam. Therefore, if you laser your hole, one side always has a bigger diameter than the other side. That's normal, there's nothing you can do about that. But if you want to have accurate holes, always just make them a little bit smaller, increase them with a drill, much better. Especially if you want to cut threads in them. For this purpose, it's not that much of a problem or not that important, but for especially cutting threads, you should always mechanically work on them afterwards. Adapters are ready to go. The only thing we will have to change right now is the screws inside the cooler because those are not metric screws and the only thing I have are metric nuts. Therefore, we will have to replace those screws. It could be that we will have to change the diameter of the holes inside the copper base plate. Maybe we have to increase it to make sure the M4 screws fit through there, but otherwise I think this should work quite nicely because we can already put it on right here. And then with some other M4 screws make the connection to the motherboard. With a simple screwdriver, a little bit of gentle force, can remove the stock mounting and hopefully also reuse the springs for our new mounting kit. I just also noticed that the screws have to sit a little bit deeper inside the plastic right here. So what could a future with electric planes look like? $25 tickets, quieter airports, or even shorter runways. Companies have been betting on battery-powered planes for this cleaner future. But even though electric planes have been around since the 1970s, they haven't really taken off. So what's keeping them grounded? In the late 1800s, two French army officers experimented with electricity to propel an airship, but they ran into problems when the battery just couldn't hold enough energy. This would become a recurring problem for the next 100 years. When nickel-cadmium batteries were invented, the first flight with an electric motor took off, but it only lasted less than 15 minutes. Then in the 1980s, lithium-ion batteries were invented. They could store more power than ever before, aiding the planes like the Solar Impulse 2. Starting in 2015, the solar-powered aircraft spent 16 months flying around the world, except it flew at an average speed of 28 to 34 miles per hour. Solar Impulse 2 is part of a movement in recent years to develop alternative energies, especially when people and governments started realizing just how bad flying was for the environment. The aviation industry emitted about 1 billion tons of CO2 in 2019. That's about 2.5% of global emissions.
That might not sound like a lot, but it's almost as much as the entire continent of South America emits in a year. We need to make changes to the city industry, and electrification is one of the big trends which will hopefully reduce that burden. Electric planes have been on people's mind for a while, but two big problems are keeping electric grounded. First, the technology isn't quite ready. When you're trying to get an electric plane off the ground, you want a battery that packs a lot of punch in a little package. But batteries are not as efficient as gas, and they're probably not going to be for a while. A battery's efficiency, or ability to hold power, is measured in specific energy. Right now, even the best batteries have a specific energy of only 250 watt-hours per kilogram, but we have to get closer to 800 to really start flying. And that is still nothing compared to jet fuel specific energy, which is nearly 12,000 watt-hours per kilogram. Think about it like those computers from the 80s. They were huge, but way less powerful than the sleek ones we have today. Right now, batteries are like those 80s computers. They're not as powerful as they need to be. And they're not just big, they're also heavy. So if you want to add more power to a plane, you need to get a bigger battery. And to get that plane airborne despite the weight, you'll need an even bigger battery that's more powerful. But that means more weight, and then you'll need an even bigger battery to offset that weight. You get the point. But even if engineers design a plane around the shortfalls in battery tech, they have to take on the industry's second hurdle, certification. In the US, that means getting permission from the Federal Aviation Administration to test and fly an electric plane. Companies have to prove every inch of their aircraft is safe, passing a series of tests, one of which is to make sure the battery cells won't catch fire. If something goes wrong, you can't stop, you can't pull the side of the road, there's only one place for that airplane to go. And so the regulatory stringency is much higher. The requirements for reliability, redundancy, and safety are much higher for a good reason. You have no alternate. The FAA amended its rules in 2016 to allow electric propulsion systems in airplanes built for up to 19 passengers. The real problem, though, is that certification, even with these amendments, takes years. So companies have gotten creative. They've started to retrofit old planes to get certified quicker. You're taking out the entire old gas-guzzling, emission-creating engine and its fuel system, and replacing that space and weight with an electric propulsion system. Retrofitting has happened in phases. The first phase was from Slovenian company Pipistrel. It created the world's first all-electric two-seater plane back in 2007 by putting an electric engine in a glider. Gliders are safe to fly by definition, even without a functioning engine. So we were able to experiment without putting anybody at risk or do harm to anyone. Today, those planes are used for pilot training. The second phase, a hybrid. Los Angeles company Ampere replaced one of the two engines in the 1973 Cessna with an electric one. Ampere hopes to get its new plane, the Electric Eel, certified for commercial flights by 2021. And finally, over in Vancouver, electric motor manufacturer magniX and Vancouver-based airline Harbour Air flew a retrofitted 62-year-old plane. A 15-minute test flight in December 2019 made it the world's first all-electric commercial plane to fly. It proved that electric could actually take off. The two companies' goal is now to electrify the rest of Harbour Air's fleet, more than 40 seaplanes, and have it certified by the end of 2021. So retrofitting seems perfect. The problem, though, is that it limits you to what the plane's structure is already built for. So if the original motor is, say, 1,000 pounds, and you remove it, then I only have 1,000 pounds to put back in, right? I can't make the total package heavier. electric motors are smaller and lighter than gas ones. But remember, those batteries are heavy. So you lose range because batteries for the same amount of power are so much heavier than fuel. So while Harbour Air and magniX figured out the balance of weight in their plane, the range took a hit. Their electric plane can go over 100 miles, a little less than the distance from Seattle to Vancouver. But for electric planes to be successful long term, they'll have to go farther. Israeli company Aviation might have a solution. Instead of retrofitting an old plane, its engineers built a plane from scratch. The 9-seater plane Alice was designed around the battery to reduce weight. That battery is literally all over the place. It's under the floor, it's in the wings, it's in the fuselage in different locations. Alice, in theory, could fly up to 650 miles, roughly a flight from Las Vegas to Denver. But because it was built from the ground up, getting recertified is taking longer. We're very confident that we will be testing the plane in flight early 2020 and believe that from that point on, the certification process will take about 2 years. Each electric plane in development is different, but they all have one thing in common.
They're going after flights under 500 miles. And while it might not seem like an impressive distance, these short-range electric planes could solve a major problem in travel. In 2018, a little less than half of all air tickets sold globally were for flights under 500 miles. But instead of using small, efficient planes designed for these shorter routes, we often use expensive airliners built to fly thousands of miles. These planes are most efficient if they're able to cruise for a long period of time. But on a flight that's 50 minutes, these planes go up and they come right back down. Currently, a 109-mile flight from Los Angeles to San Diego emits about 110 pounds of CO2. For a technical savvy person, that's an insanity because we're using the wrong tools for the job. In the last 4 decades, flying regional with commercial jets got so expensive for airlines in the US, Europe, and Australia that they began stopping service to regional airports. Today, of the 20,000 FAA-approved runways in the US, only 2.5% are currently active. The regional airports left are running at a loss or even going bankrupt. But electric planes could be a fix, and there's already an infrastructure for them. Omer says 11,000 of those 20,000 US runways could support an electric plane, which is a lot cheaper to operate. Alice could save about $800 per flight hour compared to a normal turboprop plane. It's a tenfold increase in the number of potential destinations, all the while not having the significant burdens on the communities of noise and pollution. As for the distant future, electric aviation could come in all kinds of forms. Uber is already working on an electrical vertical takeoff and landing vehicle, or eVTOL, that could pick you up right at your house and fly you to an airport. Even big players like Airbus, Boeing, and Rolls-Royce are betting on this future. We set up on a journey that's akin to crawling, walking, running, leaping. We're now in the phase of walking. The running part will be the bigger electric airplanes flying longer distances, and the big leaps coming in a decade or so will be the eVTOL segment, which is vertical takeoff and landing. Everyone we talked to said that's still about 15 years off. And now that an electric plane has actually proven successful, those in the industry are hopeful that investment into battery development will start rolling in. Because to break out of that infinite power and weight loop we were talking about, we're going to need more efficient batteries for electric planes to really take off. The question is, when does it make economic sense? And who has the many billions it will take to bring a product like this to market in 15 years' time? So is it the future? Absolutely. A Ryanair Boeing 737 crashed into the sea this morning. Rescuers have located debris, but they do not expect to find any survivors. Some of the warning signs, in retrospect, were there all along. Some of the decisions or changes were so subtle that people might not even have realized the importance as they were taking place. The Ethiopian Airlines flight has crashed shortly after takeoff from Addis Ababa, killing all 157 passengers and crew thought to be on board. Boeing's best-selling plane is coming under increased scrutiny after another deadly accident. We'll do everything possible to earn and re-earn that trust and confidence from our customers and the flying public in the weeks and months ahead. Boeing is an American icon, revered around the world for its engineering innovation. But with 2 crashes in under 6 months, critics have asked if Boeing is straying from its original mission. The SEC is investigating whether Boeing properly disclosed issues tied to the grounding of its 737 MAX airliners. One message described the 737 MAX as a plane designed by clowns, overseen by monkeys. The safety culture at Boeing was corrupted under pressure from Wall Street and executives and board members who were looking more at their bonuses than they were at the integrity of the organization. Boeing was playing a game to a certain extent. It was a game of numbers. They were meeting Wall Street's expectations, but unfortunately that came at the expense of the end customer and the flying public. The failures that happened with Boeing are really complicated and involve subtle forces and cultural changes that have been underway for decades at the company. This is a story of how an American icon lost its way and whether or not it can find it again.
2019 was not the best year for Boeing. Just 5 months apart, 2 Boeing 737 MAX planes crashed, and the planes have been grounded since March of 2019. There's simply no precedent in aviation for a plane this important to be grounded this long. In the first crash, Lion Air Flight 610, something was discovered with the technology on the plane. Investigators believe the plane's sensors or its computers had bad data suggesting a potential stall. There was this software system known as MCAS that stands for Maneuvering Characteristics Augmentation System. This obscure flight control software was created so the MAX handled the same way for pilots as the previous generation of 737s. Black box data indicated that a bad sensor had triggered MCAS, which automatically pushed the plane down. Within probably 24 hours of them discovering this, Boeing and the FAA put out a warning indicating that this could occur and then also telling them how to counteract it. There is a fix. Simply flipping a switch should have turned the automatic system off. The second crash, however, the same failure. I've covered dozens and dozens of plane crashes, and one of my mantras has always been that crashes don't occur for the same cause. China grounded the plane and it just set off a ripple effect. Any plane currently in the air will go to its destination and thereafter be grounded. Boeing is an incredible company, and hopefully they'll very quickly come up with the answer. What it had been billed as a relatively simple software fix proved not to be so simple. Every time it seemed like Boeing was just around the corner, then, a new issue cropped up. MCAS wasn't the only issue on this airplane. We had issues where the computers were getting overloaded with information. Now there's a new issue that the computers don't start up properly when you want them to. And then the first batch of really embarrassing employee emails leaked. The FAA is demanding answers from Boeing after they waited months to disclose to the agency internal messages between test pilots who were working in the 737 MAX flight simulator. It's running rampant in the sim on me. One pilot referencing the flight simulator. The plane is trimming itself like crazy. The emails came out 2 weeks before Boeing's chief executive, Dennis Muilenburg, was due to testify before Congress. And it was a bipartisan shellacking. 346 people are dead because what these chief pilots describe as egregious. You're the CEO, the buck stops with you. Did you read this document? And how did your team not put it in front of you, run in with their hair on fire, saying, we got a real problem here? Ultimately, we don't quite know exactly what caused the MCAS design. Just like we don't know all the causes of the crash. We don't quite know. But it's very clear that the one big cultural change is going to be a disruption in the communication between engineers and top management. But this kind of cultural change for a company as old as Boeing happens slowly over the course of not years, but decades. Boeing's history goes back over a century, and while its early seaplanes weren't iconic, by World War II, their military aircraft were. When news of a successful raid by flying fortresses comes in, these are the people who get the biggest thrill. The thousands of Boeing workers who built them. Boeing's an American manufacturing icon. It was churning out bombers that were critical to the Allied defense effort and gave us Rosie the Riveter, sort of a symbol of American can-do culture. Employers find that women can do many jobs as well as men. Some jobs better. They were one of the great survivors of the post-World War II shakedown in aircraft design and the most successful new entrant in the new jetliner market of the late 1950s. The company gambled everything on a prototype of what became its first jetliner, the Boeing 707. Nearing completion in the Boeing plant in Seattle, America's first jet transport is a unit of glistening beauty. That was followed by the 727 and built this revolutionary behemoth, the 747. You probably know it for the hump behind the nose. And at the same time, they came up with what became Boeing's greatest commercial success, and that was the 737. The 737 wasn't immediately successful. It took several design and engineering iterations to turn it into the plane that we see today. It became
a workhorse for airlines, like Southwest, that fly primarily shorter routes and really brought travel to everyday people. And even as more and more travelers flew on these aircraft, the aviation safety record during this time made flying one of the statistically safest ways to travel. We've been the technology leader in aviation in the world. Boeing was a magnificent company who made, in my opinion, the best airplanes in the world until some of these recent cultural changes, of which all came from pressure to Wall Street and bad management. Over the years, Boeing was this tremendously important and innovative company, but it wasn't necessarily a great start. In 1997, Boeing merged with McDonnell Douglas, another aerospace and defense giant. Boeing said, let's do a merger, we'll continue with the innovation, and maybe McDonnell Douglas will help us in terms of our structure and telling our story to Wall Street. Almost immediately began to hear kind of a joke coming out of Seattle that McDonnell Douglas had used Boeing's money to buy Boeing. And certainly in terms of management structure, it began to look that way. Harry Stonecipher, a former GE executive and McDonnell Douglas CEO, becomes COO of the combined companies. And more of the company's style and culture began to be more of a McDonnell Douglas sort of picture. He almost immediately sort of signaled there was a new sheriff in town, and he was going to bring financial discipline to Boeing. Stonecipher would eventually become CEO and continued his emphasis on controlling costs within the company, a culture that engineers within the company would begin to feel. We had breakfast with the president of commercial. This is Stan Sorcha. He was a physicist at Boeing for over 20 years and felt these changes firsthand. And he said he was so proud of cutting his capital expenditure budgets by 60%. Capital expenditures for us were improvements in the factory, in the shop floor, in processes and materials and things like that. By 2000, there was a great deal of dissatisfaction with the way our problem-solving culture was being displayed. And we thought it was just much more difficult for us to do our job. And that's when a lot of people trace this sort of fundamental shift in thinking in terms of what you prioritize, whether that be profits or whether that be engineering. Further evidence of a move away from engineering prowess and innovation to profit was Boeing's decision to move company headquarters to Chicago, when Boeing's jet manufacturing and airplane designers were in Seattle. Probably the biggest motivation was to send a message to the street that this was a company that was not going to make investment decisions on the basis of legacy or heritage or anything like that, but rather purely make investment decisions on the basis of returns. And by moving to a place where there were no legacy royalties, no heritage production facilities, they were sending that message. And it also started to shape how Boeing viewed its own internal investments in things like airplane programs, tremendously important as the company started planning for what became the 787 Dreamliner. Ladies and gentlemen, your 787 Dreamliner. For this event, it was held on July 8, 2007, so 787. Tom Brokaw was there. I was there, just sitting in the audience, just trying to soak it all in. I think they raised the factory door and there was the plane. But at the time, it was an empty shell. We didn't know it, but it was all for appearances. For the 787, Boeing attempted a new system for designing the aircraft. Instead of doing everything in-house, it would outsource much of the plane's design and manufacturing to its biggest suppliers. It was going to be about outsourcing to places where we could produce things more cheaply, as opposed to the finest, best, safest airplanes in the world, which is what Boeing made for decades. This works for running shoes, ladies' garments, cell phones, hard drives, integrated circuits. It works for everybody and it'll work for you. And I thought, no, it won't. Boeing had never done a plane using this system before. This was very different from, Boeing controlling the processes itself. And it did not go well. We launched the 787. The worst I could think of was that we'd be 3 months late. We'd
which is a shooting offense at Boeing. It wasn't 3 months late, it was 3 years late. It wasn't $5 billion over budget, it was 30 or 40 or $50 billion over budget. Grounded the fleet for 3 months. The suppliers, were just in over their heads, most of them. We had years of issues. There was an engine explosion at one point. There was an electrical fire on a flight test aircraft. And I thought, okay, this experiment is done. Right? This didn't work. And the executive said, the business model is fine, we just didn't execute it. Every new airplane has growing pains, especially those that kind of push the edge of the envelope in technology. Eventually, Boeing would fix many of the 787's issues, and the Dreamliner slowly started to bring in big returns. And with a profitable plane, Boeing looked at other measures to boost its returns to shareholders. There's different ways of getting your profit up. So one is just that you make the best product imaginable and everybody wants to buy it, and so your sales go up and you make more money on that plane. The other is that you do financial engineering. One common technique for companies to boost their stock price is a practice known as stock buybacks, where a company uses its capital to buy back its own stock from the marketplace. And the math is really simple to understand. If you have fewer shares trading, absent all else, the price goes up, the shares worth more, they get a nice return on their investment. Boeing's stock was on the rise, and by 2015, new CEO Dennis Muilenburg would ramp the program up even more. From 2014 to 2019, Boeing would repurchase about 38 billion of its own shares. They went from a relatively normal percentage into the 30% to over 90% of cash being returned to investors. And the contrast to pensions being cut was really shocking and sort of a bitter moment for some people. Buying back shares and paying huge dividends while you're laying off senior engineers to hire cheap labor in India, that's a sickness. But while longtime employees at Boeing may have been frustrated, at the time this was viewed as a huge success. In less than a decade, the company's stock price tripled. Wall Street just loved this company. Its stock shot up. I see a new Boeing. I see just straight line growth. And Muilenburg was getting the rock star treatment. You're obviously a very accomplished executive, done a great job for Boeing and its shareholders. I wish I had bought the stock when you took over, but It's still a good deal. still a good deal. Around the same time all of this was happening, Boeing was selling record numbers of its newest plane, the 737 MAX. The 737 MAX was born out of a competition with Airbus. The aviation industry is a duopoly between Boeing and Airbus, with the two giants controlling almost all of the jetliner market. For both companies, its beating commercial heart is an enormously profitable family of single-aisle jets, the Boeing 737 and Airbus A320. While Boeing had planned to build an all-new jet to replace the 737, it was sidetracked by the Dreamliner debacle. Airbus shocked everyone by announcing a simple upgrade to its A320 family of planes in what became known as the A320neo. Since the new planes had engines that increased fuel efficiency and required no lengthy training for pilots to fly, it became a huge cost saver for airlines and a big hit for Airbus. So Boeing had to do the same thing. If Boeing didn't act or waited too long, they could lose significant market share. American Airlines called Boeing and said, we're going to buy 400 planes. And they will all be Airbus unless you can match their fuel economy and the fact that no pilot training is required. It's identical to their other Airbus models. And the Boeing CEO said, no, we'll match that. We want half that order. With the MAX, Boeing was also trying to shake the image of incompetence that had followed the 787 debacle. So there was a lot of pressure there to show that, hey, look, we can design planes and we can meet deadlines with the MAX. And to their credit, with the MAX, they did. Unfortunately for Boeing, some of the critical engineering decisions that were made came back to haunt them. In late 2015, Boeing's first 737 MAX takes shape, right on schedule. Flight testing begins in early 2016, and in 2017, the MAX enters the commercial market, months early, and it is in fact the fastest selling aircraft in company history.
We saw huge orders coming from both companies. Airlines seem generally pleased with it, and to be honest, they still are. Even after the crisis, some of the biggest customers say, you know what, this is a good airplane. But internal emails made public from investigators revealed that Boeing had gone to extraordinary measures to get the MAX into the air, including some employees lying to the FAA. The chief technical pilot on the plane described how he used Jedi mind trick on regulators. In one exchange, a Boeing employee said, "I still haven't been forgiven by God for the covering I did last year." The most disturbing thing we found is there was a 2013 meeting, and they conspired to conceal this system. MCAS was created so that the larger, more fuel-efficient engine on the MAX wouldn't make the plane handle any differently than the previous generation of the 737. At that meeting, they said, wait a minute, if we tell them about the system, then they might likely require the pilot to have additional training, and our bosses from the top in Boeing and our contracts with the airline say no additional training is to consider. No one else has Boeing to know that the safety critical system exists. Another speaker at Boeing. The company's former CEO, Dennis Muhlenberg, came down after 35 years of the company. Boeing would close the books on one of the worst financial performances in history, estimating $18.6 billion in total costs for the grounded 737 MAX. And it would report its first annual loss since 1987. Dave Calhoun, a member of Boeing's board, was acting as CEO and immediately starts to make sweeping changes within the company. The first couple of weeks on the job, he moved very quickly to get any embarrassing overhead from the last year, just like clean out the cobwebs, get all the bad news out there right now. Trying to be more transparent, Calhoun dumps even more damning documents and holds a conference call with reporters. When Ford reached a conclusion to change its CEO, they expect change. And they recognize the arguments that have been presented from the outside world as legit. And they're going to experience a different style of leadership, a different way of doing things. But it's unclear whether or not Calhoun will shift Boeing's priority away from pleasing Wall Street and return the company to its engineering roots and heritage of creating top-flight planes. We believe this airplane is safer than the safest airplane flying today. Every next airplane has to be that way. It has to be that way for Boeing. It has to be that way for its competitors. He's been on board since 2009, and also with almost all the board members that do not have an engineering degree. Accounting background, private equity, that kind of thing. It's great because a lot of the company really needs to change. On the other hand, other than a shareholder emergency, I'm not really sure what the recipe is on that change. We are going to have the most open book, the long-term investment. Transparency is what we lost for a moment, and it's something we have to regain because it speaks to the trust that the world has in us. I'm very hopeful that we can restore the safety culture there so that they can focus on making safe airplanes. The old days.
Piece right here, there's some 15 inches, that makes sense. Still, this is really just a fill for it, I feel, that's going to be good to open, this structure is
After a long time looking, nearly 2 years in fact, I finally managed to snag one of the world's most powerful 128 megabyte graphics cards ever made, with this one coming all the way from Russia. Things going on. So despite the fact that this is quite a rare card, it was packaged in a less than admirable way, but the seller did say he would actually keep the box that he bought it in way back in 2008. And for those of you not here with you've already figured out this is a NVIDIA GeForce 9500 GT. But wait a second, the 9500 GT didn't come out all too long ago. And for those of you keen ears, you probably already noticed I said the release date. Yes, I know, this is very strange to find this card. It's why it's so bloody rare, because it's a modern-ish graphics card with only 128 megabytes of VRAM. It's absolutely insane. So why don't we get this all unboxed and cleaned up, and I'll tell you a little bit more of where this card came from, why I've spent so long trying to track it down, and what the actual story is. Now, this story begins a couple of years ago when I was trying to track down
common, and anything you want to run on a card like that, well, it's just going to be impossible because the VRAM's too small. That is, of course, until I did some deep diving, and I managed to find some references to a 9500 GT BIOS that only mentioned 128 megabytes of RAM on board. From here, the story got even deeper as I managed to track down some budget vendors with less than great reputations, selling what apparently were 9500 GTs with this minuscule amount of RAM. But the thing is, I could never track one down. They did seem to exist, but they didn't seem to exist today in 2020. I decided I'd run CSGO because it's a source game, and even though it's a bit more demanding now than it used to be, it's still a game that you'd imagine would run. And even when we could, you know, there were simple titles that ran pretty well on virtually every. Let's leave elsewhere just to reset the aggro on these fellas. God, jeez Louise, don't do that. Don't spawn zombies the moment you walk into the frickin'. Get out of here. I will judo kick your ass on out of here, buddy. Oh, God. What is going on with the dude? As you can imagine, it's a co-op game, so we could definitely team up with Pete. Ah, there we go. Were you highlighted for a second? No, you were just reflecting from the, like, gotcha. Okay, we got everything in there without necessarily killing. I mean, it's a survival game, so we always accept it, but I'm search too. Oh, boy. To replenish your supplies, please don't do that. Come here, you. Come here. You want to get kicked? I've been practicing my judo pretty well. You stumbled back, yeah. Okay. Karate, judo, but not really good when it comes to martial arts. Almost ready to launch, Dreadnought. You're missing just one vital crew member. Welcome on board, Captain. Your Dreadnought is dressed and ready for battle. So this is a game called Dreadnought, and this is a sponsored video. Thanks to guys over at Greybox for making this possible. There will be two links to the game description below. It's a free-to-play game. You can play it right now on PC and PS4. Two links in the description below. Check it out. This is the game I've been meaning to check out for a very long time. I just like the look of it from the outside. After playing it, I am convinced I'm going to play this game quite a bit. I love the fact that when you actually control these ships, the Dreadnought is one of the biggest ships in the game, and it feels weighty. You feel the scale of the ship as it moves around. And it's hard to explain without actually playing it. So, I mean, it's free to play. Link description again below. But yeah, I like the fact that I'm the captain, the scale of this ship. Also, it's very tactical, so you really got to try and position your ship in the right place. There's also a number of different classes in the game. Let's go through them quickly. Destroyer, Dreadnought, Artillery Cruiser, Tactical Cruiser, and Corvette. So that is basically, it's summarized as Heavy Assault, Sniper Support, and Scout. So support offers healing abilities to your ship. So you'll see when you get killed in the big battles, the healers are a right thing. So take them out first, and then go after the massive Dreadnoughts. The Dreadnoughts have massive amounts of health and can do a lot of damage, as you will see. Like first,
ever multiplayer session, I get 11 kills. Oh yeah. So this game now has a little bit of a ship update. Basically, you don't need credits to actually buy the ships anymore. You can put XP into it and research into that ship. There's 3 different companies and 50 ships in the game. It's just incredible. That's a lot of ships. Personally, I love the game so far, but I will try out some of the classes. Also, the tech tree, which is a massive part of this game, there's so much customization in terms of the modules, stuff you can add into the ship. You can now be a little bit more selective. So say you see a certain module you want for your ship, you can go a little bit more direct to the actual module and select it, which is great. So for example, this particular ship I have right now has plasma broadside, so that just impales the enemy, just pulls you from the side. You've got vulture missiles, which is a lock-on missile. It fires over and it does a whole load of damage. There's lots of them tiny missiles, which is very, very cool. We have anti-missile, which is obviously against the vultures, so you can deploy that to be an attack. Or you can do a warp jump. Say you're a couple, the help's going down, you're surrounded, warp jump. You can get out there in the jiffy. Also, you've got different options in terms of how you have to control your ship. You can go to more of a thrust mode. Obviously, the energy does run out. We can go for focus on the weapons. Give me maximum power on the weapons. You can do that pretty nice. Or you can deploy the shield as a defense tactic. There's always a lot to think about, whether you decide to use one of these modules, whether you want to go into defense mode or more aggressive. There's always something going on. You're always thinking, which I like. Very, very good. Also, you can now add, which is awesome, I love the fact that this is now in the game, 2 loadout profiles for the same ship. So, different modules, you can add a different profile, you can change in the battle. So very similar to, I guess, like a loadout you call a Duty. You can switch up. If things get a bit wrong with them, it's like work. Because the main point of this game is obviously when you select, it's almost like Overwatch, where picking a class is so important. So I've got a lot of 2 support classes, and then some more aggressive sort of types. Just pause for a moment and imagine the Sahara Desert. You're probably picturing an arid landscape covered in sand dunes. There's almost no water. Out in the distance, there might be a few camels walking in the hot sun. It's not the most hospitable place. But ancient artists in northern Africa once saw a very different Sahara. Like many artists, they just painted what they saw around them. And instead of what you just imagined, the scenery that they recreated on rocks starting at least 12,000 years ago was dramatically different. They made pictures of hippos and giraffes and other savanna species that might live in the water. There's even images of livestock and racing animals like the cat and sheep. While you might see these mammals in southern or central Africa today, you're not going to find them in the modern Sahara. But this rock art is everywhere, from the Western Sahara to Saudi Arabia. And it's also incredibly accurate, which means the artists were really familiar with the animals that they were depicting. For the artists to be that knowledgeable about hippos and giraffes, those animals had to have lived there. So all of this means that the climate of the Sahara must have been completely different thousands of years ago. And I'm not talking about just a few years of extra rain. I'm talking about a climate that was so wet for so long that animals and humans alike made themselves at home in the middle of the Sahara. The many rock artists who lived there created a record of this ecological change, but they didn't record why it all happened. It would be up to scientists from lots of different fields to figure that out thousands of years later. Geologists would find the first clues, not in the Sahara, but at the bottom of the Atlantic Ocean. Archaeologists would uncover seemingly unlikely evidence of vibrant societies in what's now the desert. And paleoclimatologists would be able to trace all of these bizarre events back to changes in the movement of our planet. All of these lines of evidence would come together to tell the story of when the Sahara was green. In the mid-1800s, a German explorer crossing the Sahara encountered the paintings and engravings left behind by those early Holocene artists, and he puzzled over the mismatch between the scenes depicted in their rock art and the desert around it. Since then, modern geologists have been able to use many lines of evidence to confirm what the rock art is. Northern Africa was once much wetter, starting somewhere between 15,000 and 11,000 years ago and ending 5,000 years ago. Geologists call the span of time the African humid period, but it's also known as the Green Sahara. And one of the best pieces of evidence for a Green Sahara comes from nearby deep-sea sediment found off the coast of Mauritania. Geologists have sampled cores of underwater sand and mud to study what's known as Saharan dust flux.
the amount of sediment that was blown off the African continent and into the ocean. When there was more dust coming off the Sahara, geologists know that it was drier, with very little vegetation, like it is today. And if there was less dust, that means it was wetter. These sediment cores show that there was much less dust, potentially only half as much, coming out of northern Africa during this humid period than there is today. And ancient pollen from the area confirms this. The pollen trapped in those same sediment cores showed an increase in plants like grasses and sedges, and a decrease in desert plants like federal throughout the wet period. So scientists think that the area where the Sahara is today was covered with vegetation, and that it stretched all the way to the Arabian Peninsula. So, what could turn the biggest hot desert in the world green? Well, the main driver behind this humid period is actually planetary in scale. At the start of the humid period, cyclical changes to both the tilt and the orbit of our planet resulted in about 4% to 8% more solar energy hitting the Earth than it gets today. And this warmed up the northern hemisphere. And when one of the hemispheres gets warmer, powerful winds tend to move toward it, bringing lots of rain. That's because air rises in the warmer area, combining with wind to draw moisture up into the atmosphere. This cycle, called the African monsoon, happens on a small scale every year during the summer and winter. And as northern Africa warmed because it was getting more solar energy, summers became hotter and longer than usual. So the African summer monsoon was able to strengthen and move farther north over the Sahara Desert. Then, as vegetation grew, the plants held on to moisture better than the bare sand could, and that ended up decreasing the land's albedo, that is, the proportion of solar radiation that it reflected. And this helped keep the northern hemisphere even warmer and wetter. In time, the increased moisture made the Sahara so wet that there were actual bodies of water there. Recent studies found that the Sahara had isolated pockets of lakes and wetlands that formed in natural basins. Some lakes were there long enough that they left behind ancient shorelines, kind of like geological bathtub rings. And these rings show that at least one lake was truly massive, up to 160 meters deep and covering more than 340,000 square kilometers. That's bigger than all of the Great Lakes combined. And the location of the rock art confirms the lake levels, because the scenes created during the humid period were only made above those ancient shorelines. So the artist basically created another high water mark that suggests the water was very deep indeed. This damp environment was also home to lots of animals and plants, the kinds that today we see in savannas, not deserts. And they left behind fossils both big and small, even in the driest places. Take the Tenere Desert, which is part of the southern Sahara. Today it's known as a desert within a desert, but archaeologists have found proof that the human period extended there too. For example, there are traces of an ancient lake there that's full of the remains of crocodiles, hippos, and turtles, as well as giant Nile perch. Now, along with the lakes, there's also a whole river system across the Sahara. In Algeria and Libya, researchers have found river deposits and evidence of human occupation, like fishhooks, around ancient riverbeds. And two modern rivers, the Nile and the Niger, also increased their runoff dramatically. These riverways allowed the central Sahara to connect to the Atlantic and the Mediterranean, which aided the migration of both human and non-human animals. And archaeologists have found that ancient cultures were able to take full advantage of the Green Sahara. Along the waterways where there's now just sand, there are traces of fireplaces, grinding stones, hunting tools, and even mounds of fish bones. Researchers have also managed to get carbon dates from organic-rich sediments and artifacts like baskets, which show that human populations throughout the Sahara peaked between 9,000 and 5,000 years ago. And on top of the archaeological evidence, there are even little hints of the African human period within some cultures of Africa today. For example, languages from Mali in Western Africa and Ethiopia in Eastern Africa are now very different from each other, but they still have similar words for hippo. Some linguists think this could mean that people from these cultures once lived in the same place, among hippos. Of course, the Sahara returned to a sandy desert at some point. The rock artists kept painting, and their later art showed that new animals arrived as lakes and rivers began to dry up, and the ecosystem shifted from savanna to desert. And paleoclimatologists have used the same ocean sediment cores that revealed the start of the Green Sahara to figure out when it ended. Dust records show that there was a dramatic decrease in moisture around 5,500 years ago, and that the human period only took a few centuries to end. When Earth's orbit shifted once more, the incoming solar energy decreased, and the northern hemisphere cooled down. This pushed the monsoon south again, closer to where they are now. And sure enough, the archaeological record shows that people who lived in the Sahara abandoned their northern sites first, and then the other sites farther south. All in all, the African human period ended quickly, at least in geological terms. And when it did, people clustered back around the Nile and other water sources, while the Sahara became more like the environment we know today. So, thanks to a collaboration between ancient rock artists and modern climate scientists, we've been able to figure out
geloof in de wereld gaat Italië helemaal op slot in het ultieme poging om het coronavirus in te vallen. En dat betekent dat scholen gesloten zijn, dat evenementen niet meer doorgaan, dat mensen alleen de straat op mogen als dat strikt noodzakelijk is. De maatregelen gelden tot 3 april en dan gaan we over doorgaan met de consument maakt van ouderen kinderen ook. Hoe wordt daar gereageerd maken op die maatregelen? Uurtje liggen.
What is he? What the fuck is he?
Godver. Wat hartige gasstellingen in de loop. Heb je er ook zo'n last van? Nee, ik zit hier. Ja, ik ga er zo ook vanaf. Ik ga zo ook Ik heb helemaal aan last van. Nee, ik heb ook niet meer. Ik had er net even last van de Albert Heijn, dat ik gestopt heb. Ik heb er last van. Ik ga zo ook in muziek luisteren en dat soort dingen doen hoor. Maar. Ja, dat is die kloot en ik wou denk ik even. Nou, hier is het erger als bij mij, bij de modenaar. Ik kreeg gewoon even denken, wow. Hoe bedoel je? Ja, gewoon, ik wou boodschappen doen, dan was in die muur, man. Boodschappen? Ja, heb jij voorraad in huis? Nee. Ik ook niet. Oh, jij hebt ook geen voorraad in huis? Nee. Hé, ik kan het vragen. Mag ik 1 of 2 stukjes van jou poetsen? Ik ga morgen. Ja, die hele shit gaat in lockdown. Dit is het laatste wiet wat ik heb. Wiet interesseert me niet. Ja, maar wiet is het laatste wat ik heb. En alles gaat nou dicht, dus en alle coffeeshops zijn dicht. Dus dit is maar morgen kan ik weer tabak voor je regelen. Ja, als jij morgen tot nu, gewoon morgen heb ik weer tabak voor je als je wil. Ik heb zelf niet meer genoeg, dus. Ja. Why you don't work? Why you don't work? Why you don't work? Yeah.
Goeie. Goedenavond. Nederland komt voor een groot deel stil te liggen. Alle scholen en kinderopvangcentra. Gaan morgen
niet open. Cafés, restaurants en sportclubs moeten de deuren sluiten. Allemaal maatregelen die de verspreiding van het coronavirus moeten indammen. En ze duren in ieder geval 6 april. Vanaf morgen 16 maart tot en met 6 april. Dus de komende 3 weken gaat de kinderopvang en de scholen gaan dicht. The world was unfolding, shrouded by fog. A land of great mountains, arched trees, and everlasting dragons. Met uitzondering but then there was fire, and with fire came disparity. Heat, voor die kinderen van ouders die life, and death, and of course, light and dark. vitale zijn. Zij kunnen morgen naar They came and found the souls of lords within the flame. de plek gaan waar ze anders komen. The first of the day. The witch of Isaac and her daughters of chaos. Grim, the lord of sunlight, and his faithful knights. And the furtive baby, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenge the dragons. Grim's mighty lords through the pathways of the sands. The witches moved great fires. The two unleashed the wrath of death and disease. Wat zijn vitale beroepen? En ze veel heeft dat And the dragons
Thus began the age of fire. But soon the flames will fade, and only Opgesteld. will remain. Even now, there are only embers. The man sees only Die zal ook. endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Yes, indeed. The dark side brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world. This is your Zo snel als mogelijk. Misschien. Daar komen. En ook met de scholen en met de toekomst van de. Verdeeld. Waardoor de handboeren bij mensen die in de zorg werken. Mensen die bij de politie werken en bij de brandweer. Aanvullend. Komen we met nieuwe maatregelen. 1. Alle even. Drinkgelegenheden. In Nederland.
sluiten vanaf 6 uur. Vandaag de deuren. En blijven dus tot en met. Zes april. Versloten. Twee. Ook sport- en fitnessclubs. Sauna. Naast seksclubs en coffeeshops sluiten van. Vanaf 6 uur. Vandaag en blij. Even tot en met. Langs. Bovendien komt warm op. Gelukkig gepast. De afstand van elkaar te bewaren. Only in the
ancient legends, it is stated that one day an undead shall leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. Lordran. U kunt op dus richtlijn ongeveer. Meter afstand. De meeste afval. De dagen over de scholen, die zo. Kabinet, ik ben nu van. Een soort echt. Toren zeggen ook, de scholen gaan dicht. Ja, en voor een periode van 3. Die weken is natuurlijk een heel ingrijpende maatregel om te drukken. De politiek is de afgelopen dagen flink op.
donderdag. Maakt de premier. Ja, de lucht is nog bekend, dat is voor het beloond. Open komt te blijven. Ze hebben een... een belangrijke, want maatschappelijke functie. Om de essentiële dingen nog wel door te laten gaan in op. Zoals die hebben opgemaakt. Eindexamens. Die eraan komen. Dat waren toen. De redenen om het open te houden, maar de druk vanuit de Tweede Kamer, want dat ook vanuit ons. Dus de ouders en gisteren ook de door de medisch specialisten is zo.
sluiten. Vanaf morgen voor een periode van 3 weken. En dat betekent ja, dus inderdaad. Goedenavond. Nederland komt voor een groot deel stil te liggen. Alle scholen en kinderopvangcentra gaan morgen niet open. Cafés, restaurants en sportclubs moeten de deuren sluiten. Allemaal maatregelen die de verspreiding van het coronavirus moeten indammen. En ze duren in ieder geval tot 6 april. Vanaf morgen, 16 maart, tot en met 6 april, dus de komende 3 weken, gaat de kinderopvang en de scholen gaan dicht. Met uitzondering voor die kinderen van ouders in vitale beroepen. Zij kunnen morgen naar de plek gaan waar ze anders ook altijd heen gaan. Wat zijn vitale beroepen? De NCTV heeft daarvoor een lijst opgesteld. Die zal ook zo snel als mogelijk beschikbaar komen. En ook met de scholen en met de kinderopvang worden gedeeld. Maar er horen ook anderen bij. Mensen die in de zorg werken. Mensen die bij de politie werken en bij de brandweer. Aanvullend komen we met nieuwe maatregelen. 1. Alle eet- en drinkgelegenheden in Nederland sluiten vanaf 6 uur vandaag de deuren en blijven dus tot en met 6 april gesloten. 2. Ook sport- en fitnessclubs, sauna's, seksclubs en coffeeshops sluiten vanaf 6 uur vandaag en blijven tot en met 6 april dicht. En 3. We vragen alle Nederlanders bovendien om waar mogelijk gepaste afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen. U kunt als richtlijn ongeveer 1,5 meter afstand hanteren. Ja, deze verslaggever Alexander van der Wilksander. Het ging de meeste afgelopen dagen over de scholen. Die zouden dicht moeten. We hebben nu het kabinet bij monden van minister van Onderwijs Slop echt horen zeggen ook, de scholen gaan dicht. Ja, en voor een periode van 3 weken, dat is natuurlijk een heel ingrijpende maatregel. De druk op de politiek is de afgelopen dagen flink opgevoerd. Afgelopen donderdag maakte premier Rutte nog bekend dat de scholen voorlopig open konden blijven. Ze hebben een belangrijke maatschappelijke functie om de essentiële dingen nog wel door te laten gaan in ons land. Je hebt natuurlijk ook te maken met eindexamens die eraan komen. Dat waren toen de redenen om het open te houden, maar de druk vanuit de Tweede Kamer, maar ook vanuit ongeruste ouders en gisteren ook door de medisch specialisten is zo groot geworden dat er nu toch besloten is om de scholen te gaan sluiten vanaf morgen voor een periode van 3 weken. En dat betekent dus inderdaad dat heel veel mensen zullen gaan kijken hoe moeten we dat gaan oplossen thuis. De minister zegt wel, de scholen blijven in principe dus open voor mensen met cruciale beroepen. Dat zijn er toch wel heel erg veel in ons land. Dus als je geen gelegenheid hebt je kind thuis te houden, kan je morgen gewoon naar je school. Waarschijnlijk volgende dag. Ik ga er in de loop van de avond e-mails over vanuit. De school besturen. Ja, dat is er wel enige idee. Hoe ze dat dan willen organiseren. Ja, ze zegt.
Dat is eigenlijk in elk. Op een school moet er nog. Ook een soort van opvang blijven voor. Ja, voor kinderen die niet thuis opgevangen kunnen worden. Omdat... Nou, hele cruciale behoeften. Bijvoorbeeld de zorg, maar of politie, brand. Weer in het. Aanleveren van. Supermarkten. Die mensen. Die moeten gewoon kunnen blijven. We werken maar niet.
kunnen die kinderen gewoon naar school. Wat niet meer verwachten eigenlijk dat we vandaag op. De zo worden gemaakt. Amerika, bijvoorbeeld ook sport. You want me to follow you? No way. Bring that shit to me. Dus nu ook hier. Ja, ook daar is het. Daar wordt geld dat je de afslag. Ook daar wel zag dat er wat druk werd opgevoerd. Of dat er al wat onduidelijk. Tijd was, hè mensen? Begrijp je niet zo goed dat je niet naar je werk kan, omdat dat je dan een grotere kans hebt mensen te bespreken. Maar dat je wel s'avonds naar het
zou kunnen gaan. There's no such thing as too prepared. Wordt nu ook besloten, we doen het wat duidelijker, we doen het drastischer. Hey, I got a new arm for you. We doen het meer. A restless with a fight. In lijn met de landen om ons heen. Dus ook cafés die gaan dicht. En daarbij kwam ook nog wel een wat algemene oproep. Bij de ministers vandaan, bij de ministers Bruins en Slop. Laten we die even horen. We beseffen veel vragen van de mensen die in de kinderopvang. Werken en in het onderwijs. What? No chit-chat or monologue? Just getting right to the point, huh? Veel waardering en respect voor alles. Veel wat vragen waar dat nou mogelijk is. Ja.
Ja, door. This lady. You know her? From her Gunsmith days. What? Can't believe you got us to carry it. I'm gonna have to tell her, man. I'm joking. Hey, loosen up your jock strap. Don't do anything I would do. Right now. Van minister. So we can this taking to Harrison? One can only hope. Gebruik en niet. We have a more pressing engagement. Yes, sir. Slop. Het zijn. Een beetje woorden die ik verwacht morgen aan. Avond te horen van minister-president. President Rutte. Rutte was. Eigenlijk de grote afweging.
bezig op deze conferentie tot nu toe deed hij. Hij altijd de bekendmakingen van nieuwe maatregelen vanuit het kabinet, zoals We have a minor errand before we reach yours. Oh, genius says be careful. Yeah, no shit, silly. If you're right. I mean, you are fragile at the moment. Wouldn't take much to wipe you out in a sticky situation. I'm just saying that running away is okay. It's always okay to run away if you're not at work. vorige week donderdag, vanavond. Reads pestilence. So it is written. Okay, Shakespeare. Just remember this. You and I like to exist, so get rid of those demons quick. Because killing them is my stick. I got your back. Was hij er niet bij, maar morgen om 7 uur. Spreekt hij de want toen zou wij dat wel kunnen zeggen. Ja. Address to the nation. Om 7 uur vanavond. De NOS is via RTL. En de boodschap van Rutte zal dan vooral gericht. Gericht zijn, denk ik, op ja. Ook toch wel
een Nederlands voorbeeld. Bereiden op een hele speciale partij, een partij die er niet gewend zijn 3 weken. Lang zijn in het land. Heel anders. Gaat functioneren dan tot nu. En ja, een spannend ding voor de politie. Zeker ook wel. Betekent nog maar heel onzeker is eigenlijk.
Staan we er over 3 weken voor niemand die dat nu met enige ja. Enige autoriteit kan zeggen. Zonder over nu. En als we naar reacties kijken, zijn die er al? Zeker, scholen zijn op. Opgelucht in ieder geval over de duidelijkheid. Die er nu is, zoals hier in Baarn. This bridge looks unstable. In Soest. Ik ben zeer tevreden met de veiligheid. Ik ben blij met het sluiten. Het was voor ons bijna ondoenlijk. Not allowed to gain any more power. Geworden om open te blijven. Textueel over plastic. Dus ik ben erg. Wat ze gaan doen. Dus ook dicht. We gaan eerst.
brieven sturen naar de ouders en geweest. Alle voor dicht al. Ja, om 5:45. En hier laatste. Human blood is the source of this pain. Cut off. Rolpen mag nooit. Kant en hier. Staat er zojuist nog alleen.
Ik moet het dicht. Karin van der Zwaag van Eetcafé De Blauwe Brug, Rotterdam. Wat een maatregel. Half uur of zo. Maar ja, wij. Kijk, hier donderdag was hier al aangekondigd dat de opera. Goedemorgen. Ja, opzet. Ja. Helemaal gevallen is.
Normaal zit het hier vol. Ja, zeker. Met Hermitage om de hoek, Carré, opera, ballet. Nee. Phone. I wonder if I can reach that woman. Ja, dit is dan sinds donderdagmiddag is dat ook. Hier, dus dan zit je toch al een beetje van, ja, wat krijg je hier? See ya already. Be right there. De deur gaat zo dicht, hè? De deur gaat zo dicht. Ik heb één slimme meneer. No, you just here to window shop? Hier buiten, die heeft om 10:06 nog een. Groot bier besteld, dus die moeten er even op drinken. Maar het is klaar hier. Ja. Lopen we uit. Nog even naar buiten, want dit rijdt. De kroegen zijn. En dicht, die normaal dus open zijn en wat heel erg opvalt, want dit geldt namelijk ook voor de coffeeshop in Amsterdam. Dumb as a box of rocks. It's not even next to this guy, B. It didn't even leave the Glyphon anyway. Just a Glyphon parasite. Uh-oh. I think he heard me. Amsterdam. Not in this lifetime. As the heir to a bird, on the sea to a fish. So is content. Dus deze enorme rij voor de coffeeshop, want ook die om 6 uur dicht en het lijkt. Dat mensen ook hier aan het hamsteren staan.
Dankjewel. Ja, nog even naar de zorginsapparaat. Misschien benadrukken. Op dit moment nog aan. Maar in het Alpia ziekenhuis, Breda, dus in de week. Normaal. Is het hier een koos? Zoekers in het weekend. Maar nu. Okay, all right, that sounds good. Yeah, oh, that sounds good. Well, hey, wait, where? Elke patiënt mag 1 minuut. That's not a good sign. I'm afraid that that's a little bit more than I can take on right Besmettingen te voorkomen, want het aantal ernstig zieke coronapatiënten in het Amphia ziekenhuis stijgt snel. Gisteren lagen er nog ...25 op die. Oh, we're alive. We made it. It's our lucky day, baby. Let's go find the unicorns. These colorful roots. They're everywhere.
Well, we are underground. Then I guess we have some clearing up to do. And even got my garden shears. IC nu. We zien toch dat een behoorlijk hoog percentage. Als je uiteindelijk op de intens verkeerverband. En dat is waar we de meeste zorgen om hebben. Want die wet. De schaarste, die hebben we niet eindeloos. En dus zijn sinds een paar dagen alle verloven ingetrokken en worden er extra handig bij gemaakt. De zorg waar mogelijk kan gebeuren. De medewerker jaar op rij worden gesproken over Can't move forward without breaking the leaves. we hard nodig hebben. Yo man, what's up man? Yo. Een pak met een mond. Masker op, spatbril op, muts op en Ik kom niet bij jou in de buurt. en dat maakt de zorgspijs Ik raak je niet aan, voordat ik maar nog bij de dokter ben, mag ik heel even nog even 20 minuten verspelen, dat komt weer terug zeggen. om de 12, 16 uur. Nee, dat was, ik zou je uitleggen. Ik kom naar een jonge vriend van mij. Ja, ik ben vorige week ziek geweest, maar ik heb me niet laten testen op corona.
Ja, Jongen. En blijft hij rustig en dan blijft hij kalm. Flikt er helemaal uit, man. En die veel energie kost. En Ik flik er helemaal uit, man. Alles dicht, hè? Nee, ik ga particulier. Ik ga Wat? onderzoek Niet met aan. bij 2 vrienden. Als ik het doe, maar ik denk niet. Ik denk dat het zo is. Koffieshop is op. Huh? Koffieshop is ook dicht. Nee, privé, particulier. Ja, oké. Maar even naar Haven, dan ben ik weer terug. Ja. Zorgelijk, maar Stond, niet zo zorgelijk als... ja, nou ja. Wat? Ja. Hij staat die er sleutel, ja? staat maar op slot en stopt de sleutel maar in de brievenbus. Ja, dan hoef je naar boven te lopen. Dus goed, zo doen. Ja, precies. Ja, zo makkelijk is het. En die gasten die lopen dus wel met virus rond. Ik flip ze, jongen. Snap je? Snap Ik je? had gelijk. Snap je? Dus, maar jij waarschijnlijk, hè? Ja, maakt niet uit. Nee, ik ga me maandag weer laten testen. Ik word toch overgelopen, maar nou helemaal. Als je symptomen hebt. Sterkte. Ja, Adios. Afgelopen dagen rond. Op WhatsApp en social media. Als de vanavond de ziekenhuizen de situatie niet meer onder controle zouden hebben. Is wat voor. Dus het ziekenhuis hier. Totale onzin is. Onjuist is het maken dat het ritme echt niet gebruiken is van het enkele reden van paniek of onrust vrij. Niet voorbereid. Dus ook hier niet. Maar ze gaan er niet vanuit dat ze binnen afzienbare tijd mensen moeten.
if it's awfully big. Yeah. De cijfers van het OBE. Sinds gisteren zijn er opnieuw 8. Hoeveel van het corona? Virus waren tussen de 59 en 94 jaar de meest. Ze zijn ouder dan 7. En hadden al gezond. Hij is probleem. Dodental staat ermee op 20. En sinds gisteren zijn er 176 nieuwe bevestigde besmettingen bij. Gekomen. Het weer tot slot. Vandaag. Er is er veel bewolking en in het westen wordt er mogelijk van dit bewolking. De temperatuur ligt rond 10 graden. Morgen zijn er weer de zon.
Dinsdag en woensdag rond de 40 graden en aangenaam weer. Dan, periode met zon, als donderdag neemt de kans op een buitje. Dat is het van 6 uur, nu. En vandaag met rood nog één. Fijne avond.
Malthus, of course, war trouble. Not sure about that. Never seen it before. Not in the world, anyway. Search for the devil's sword spot. You know where he is. He told me just the beginning. But I'm afraid it still concerns me. As long as there is a blood descendant of Sparta, I cannot take any chances. Do you understand? Find it and destroy it. Only then will his reign be truly realized. I see. I know what you are. Don't worry. I'll be gentle. Taste of this right now. I just Feel was immense. Hey! I'm fine. I must chase him. If the devil's son Sparta still exists, it may very well be our only hope. Think about this for a minute now. What will you do if you find him? You gotta be strong in mind and body to wield the Sparta, and you, sir, are not. It's break it to you, but the Sparta will just be too much. Yes. But what if the boy, Nero? Let's go. Once we get near the Sparta, even I should be able to sense its presence.
Hey, I got a new line for ya. Now that I got it in stock, you better take advantage of it. Well, she ain't dead. Got a pretty smoking body though. Not that I was barely even noticed. You know, you should go do your thing. I got this. Yeah. What the hell? Oh, these two things to leave alone. Take care of it. Stay alert. Yeah.
This thing's odor too. What's going on? Yo, ladies away. Got any questions for her? Better make it fast. Alright. Hey, wait. We can use that. Pick it up. Not that one. The other one. This one? Next to it. Can you go this one? Sure. So what happened to him? And Trish? They end up like you? Trish, she was captured. I remember that. But I don't know what happened to Dante. Damn it. You can't travel through here in a car. No, just waiting on you. There's only one way up that tree. Hang on, I'll get ready. I'm glad to see you look so well. You too, I guess. I found these. If they're any use to you, they're yours. Wow. I can make something truly awesome out of these. Guess it's as good as mine. You might be useful though. Enough talking. Get some rest if you need it. Wake up! It's time to get to work. I was just told to get some rest. Oh, you were just told to get some rest? Well, we need to make a pattern. So start digging. Come on, get up. Got something to wear that's good for digging?
Bon milieu! Nee. Ja, hij had geen corona. Hij heeft de dokter gebeld. Hij had geen corona. Oh. Hé, mocht jij deze week nog... Maar je kan wel je af vandaan. Vorige week als je een stuk rest nodig had. Volgende week als je het wil kopen. Maar als je geld hebt, dan... Als je het nodig hebt, kun je bij wonen. Ja. 54 51. Ik weet nou de flat, omdat ik de fiets heb moeten pakken. 54 51. Ja, is goed. We hebben ook de fiets genoeg. Ja. 54 51. Als je 2 crisis. Ja, dat komt sowieso. Ja, dat de muren die gaan allemaal afkomen. Nee, maar alleen, nee. Alleen jij. De muren die gaan ja, die allemaal muren. Niet de buren die gaan allemaal afkomen. Ja, als de muren op je afkomen, die heb ik geld geven. En als je echt, ik weet ook dat je uitbetaald laten, dan kan je niet nee, maar als mogelijk. Maar als je kan betalen, gewoon betalen. Kijk, ik heb het geluk. Ik heb het geluk. Maar het komt er gewoon altijd keer. Ja, nee, maar ook het netwerk. Ja, ik heb dat netwerk niet, omdat ik nooit daarin investeren. Zeg maar. Nee, ik ook niet. Ik kwam op mijn pad. Dat was op mijn pad ja, gekomen. dus voor de hoeveelheid dat ik blow is mezelf op mijn pad gekomen. Maar ik moet wel zeggen, ik heb, dus een kameraad van mij werkt bij de shop. Ja, dus dat is mijn ingang. Maar als hij 3 weken dicht gaat, hij kan zijn baas even bellen. Nou ja, dat lijntje kan ik ook. Maar deze is binnen 10 minuten een kwartiertje is geregeld. Oké. Ik pak de fiets, een kwartiertje heen en weer en binnen. Dus alleen jij en ook tegen mij. Van hashish. Hashish zal nog een groter probleem worden. Wiet thuisdealers alleen, maar wie gaat de hashish importeren? En wie gaat dat verkopen? Ja, maar dit is alleen voor jou, dus daar heb ik tegen niemand zeggen. Dat is goed, dankjewel man. Alleen voor jou. Ja. Nee, dit is voor het leven van de mijn netwerk, dat is dus 1 man groot. Op nou, ik heb nou ook 1 man groot. En dat is die kameraad van mij dus. Die heb ik al, zeg maar, nog voordat de discussie was van kinderdagverblijf en scholen sluiten, zei ik tegen hem, hou je kind maar thuis. Want het gaat om zeg maar de schakel tussen die kinderen en de grootouders. En jij wil je ouders nou niet kwijt zijn. Grootouders, dus ja. Hey, andere onderwerpen, ik ga lekker geniet ervan. Precies, ik heb werk daar nog. En ik ga even zitten. Je hebt de sleutel, ja? Ja. Fijne avond. Hoi.
You can follow if you want.
push on ahead. Okay, guess I'm going down.
Got a job for you. There's no such thing as being prepared. Hey, I got a new order for you.
Nice. Get the band back together, huh? What evil lurks? I must destroy. I thought that was the plan all along.
long enough to get here? What? Tired already? I just remembered something. I was attacked once before. Said so. Right here. I can still see it. In fact, I was playing right here. That was the house. This is where we part ways. You go ahead. You're gonna miss all the fun. No. I must seek out the double sword Sparta. What? Yeah, I don't think that's such a good idea. You're not the only one who thinks so. But to win this fight, we're going to need all the help we can get. Not the only one. What the hell aren't you telling me? Guess there's no point thinking about it. Perfect timing. Now we're starting to act like a team. Ew. You like flirting with me? Knock it off. Get in the car. Oh my God. Well, no point in turning back now. Not that that was ever an option. Yeah. Time for some payback. All right. Just you wait, you big bastard. I'll drag you all the way down here.
Never stood a chance. Guess that's my guy. This go. Better be shout.
Alright. Going down is the only way, huh?
What's he gonna take now?
express elevators. Out of my way. Oh.
Good. Finally made it. Now, about that paper. Here. This is still working. So, think you can make it all the way here? Duh, who do you think you're talking to?
Think it's good to be king, huh? Not for much longer. Hey, douchebag! It's me. Where's Dante? Vibe? Dried up Dante jerky? Nothing? You've come here to die. He does. You're the huh? I bet your parents didn't like you much. Because your name sucks. I am without a name. I am power. Absolute. Well, no, I'll be sure to put that on your tombstone. You will suffer and die. I'll show you tonight. Not interested in you having a reason.
years. It's done. Almost drunk. You ready to get slapped? You will suffer. It's time to land in something. Weak mortal. Demon power does not course through your veins, yet you try. How dare you strike me? You will regret being born useless and human. I will show you your worst nightmares. I give you despair and death.
Goedenavond. Nederland komt voor een groot deel stil te liggen. Alle scholen en kinderopvangcentra gaan morgen niet open. En ook cafés, restaurants en sportclubs moeten de deuren sluiten. Allemaal maatregelen die de verspreiding van het coronavirus moeten indammen. En ze duren in ieder geval tot 6 april. Vanaf morgen, 16 maart, tot en met 6 april, dus de komende 3 weken, gaat de kinderopvang en de scholen gaan dicht. Met uitzondering voor die kinderen van ouders in vitale beroepen. Zij kunnen morgen naar de plek gaan waar ze anders ook altijd heen gaan. Wat zijn vitale beroepen? De NCTV heeft daarvoor een lijst opgesteld. Die zal ook zo snel als mogelijk beschikbaar komen. En ook met de scholen en met de kinderopvang worden gedeeld. Maar daar horen al anderen bij. Mensen die in de zorg werken. Mensen die bij de politie werken en bij de brandweer. Aanvullend komen we met nieuwe maatregelen. 1. Alle eet- en drinkgelegenheden in Nederland sluiten vanaf 6 uur vandaag de deuren en blijven dus tot en met 6 april gesloten. 2. Ook sport- en fitnessclubs, sauna's, seksclubs en coffeeshops sluiten vanaf 6 uur vandaag en blijven tot en met 6 april dicht. En 3. We vragen alle Nederlanders bovendien om waar mogelijk gepaste afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen. U kunt als richtlijn ongeveer 1,5 meter afstand hanteren. In Den Haag is verslaggever Alexander van der Wilksander. Ging de meeste de afgelopen dagen over de scholen. Die zouden dicht moeten. We hebben nu het kabinet bij monden van minister van Onderwijs Slob echt horen zeggen ook. De scholen gaan dicht. Ja, en voor een periode van 3 weken, dat is natuurlijk een heel ingrijpende maatregel. De druk op de politiek is de afgelopen dagen flink opgevoerd. Afgelopen donderdag maakte premier Rutte nog bekend dat de scholen voorlopig open konden blijven. Ze hebben een belangrijke maatschappelijke functie om de essentiële dingen nog wel door te laten gaan in ons land. Je hebt natuurlijk ook te maken met eindexamens die eraan komen. Dat waren toen redenen om het open te houden, maar de druk vanuit de Tweede Kamer, maar ook vanuit ongeruste ouders en gisteren ook door de medisch specialisten is zo groot geworden dat er nu toch besloten is om de scholen te gaan sluiten vanaf morgen voor een periode van 3 weken. En dat betekent dus inderdaad dat heel veel mensen zullen gaan kijken hoe moeten we dat gaan oplossen thuis. De minister zegt wel, de scholen blijven in principe dus open voor mensen met cruciale beroepen. Dat zijn er toch wel heel erg veel in ons land. Dus als je geen gelegenheid hebt je kind thuis te houden, kan je morgen gewoon naar je school. Waarschijnlijk volgen daar in de loop van de avond e-mails over vanuit de school te sturen. Ja, dat is er al enig idee hoe ze dat dan willen organiseren? Nou ja, ze zeggen dus eigenlijk in elke school moet er ook een soort van opvang blijven voor kinderen die niet thuis opgevangen kunnen worden, omdat ouders hele cruciale beroepen kunnen hebben in bijvoorbeeld de zorg, maar ook politie, brandweer, in het aanleveren van boodschappen voor de supermarkten. Die mensen die moeten gewoon kunnen blijven werken en dan kunnen die kinderen gewoon naar school. Wat niet werd verwacht eigenlijk dat dat vandaag al bekend zou worden gemaakt, dat de horeca en bijvoorbeeld ook sportclubs nu ook dicht moeten. Ja, ook daarvoor geldt dat je de afgelopen dagen wel zag dat er wat druk werd opgevoerd, of dat er in ieder geval wat onduidelijkheid was. Mensen begrijpen niet zo goed dat je niet naar je werk kan, omdat dat je dan een grotere kans hebt mensen te besmetten, maar dat je wel s'avonds naar het café zou kunnen gaan. En daarom hebben ze toch nu ook besloten, we doen het wat duidelijker, we doen het drastischer, we doen het meer in lijn met de landen om ons heen. Dus ook cafés die gaan dicht. En daarbij kwam er ook nog wel een wat algemene oproep bij de ministers vandaan, bij de ministers Bruins en Slob. Laten we die even horen. We beseffen dat we veel vragen van de mensen die in de kinderopvang werken en in het onderwijs. Het zijn ingrijpende tijden. Er is veel waardering en respect voor al datgene wat ze al hebben gedaan. En we weten dat we ook nog veel van ze zullen gaan vragen.
Waar dat maar mogelijk is, zullen we hen uiteraard daarin ondersteunen. Nederland, Nederlanders, let een beetje op elkaar. Ja, woorden van minister Bruins en minister Slop. Het zijn een beetje woorden die ik verwacht morgenavond te horen van minister-president Rutte. Rutte was eigenlijk de grote afwezige op deze persconferentie. Tot nu toe deed hij altijd de bekendmakingen van nieuwe maatregelen vanuit het kabinet, zoals vorige week donderdag. Vanavond was hij er niet bij, maar morgen om 7 uur spreekt hij het land toe, zo zou je dat wel kunnen zeggen, een soort address to the nation. Om 7 uur morgenavond via de NOS en via RTL. En de boodschap van Rutte zal dan vooral gericht zijn, denk ik, op toch wel Nederland voorbereiden op een hele speciale tijd. Een tijd die we niet gewend zijn. 3 weken lang waarin het land heel anders gaat functioneren dan tot nu toe. En een spannend ding voor de politiek is toch zeker ook wel dat die termijn van 3 weken nog maar geheel onzeker is eigenlijk. Want hoe staan we er over 3 weken voor? Niemand die dat nu met enige autoriteit kan zeggen. Zekerheid. Dankjewel voor nu. Laten we naar reacties kijken. Zijn die er al? Zeker. Scholen zijn opgelucht in ieder geval over de duidelijkheid die er nu is. Zoals hier in Baarn en Soest. Ik ben zeer tevreden met het feit dat we nu eindelijk duidelijkheid hebben over wat we met de scholen kunnen. Ik ben blij met het sluiten. Het was voor ons bijna ondoenlijk geworden om open te blijven. Ziek personeel, halve klasse. Dus ik ben erg tevreden over het feit dat we nu eindelijk doorpakken. Wat ze gaan doen nu de school dicht gaat. We gaan eerst brieven sturen naar de ouders en naar alle medewerkers. Vervolgens hebben we voor maandag en dinsdag afgesproken dat er 2 studiedagen worden. Daarin bereiden we alles voor om het thuisonderwijs vanaf woensdag gewoon goed voor elkaar te krijgen. Amsterdam naar verslaggever Hendrik Willem Hofs. Het is 6 uur geweest. Alle kroegen dicht al? Ja, om 6:15 klonk hier laatste ronde, nog nooit vertoond. En hier zaten zojuist nog mensen aan de borrel, maar die zijn ook al naar buiten geleid. Want ja, de cafés moeten dicht. Karin van der Zwaag van Eetcafé De Blauwbrug. Wat een maatregel. Een half uur of zo. Maar wij zitten hier, donderdag was hier al aangekondigd dat de opera, Carré, Voelde hem al aankomen. Wij zitten hier sowieso vanaf vrijdag al met veel minder omzet. Wat betekent dit? 3 weken, misschien langer? Ja, ik denk dat het nog niet helemaal, kwartje nog niet helemaal gevallen is. Normaal zit het hier vol. Ja, zeker. Met Hermitage om de hoek, Carré, opera, ballet. Nou ja, dat is dan sinds donderdagmiddag is dat ook niet meer. Dus dan zit je toch al een beetje van, wat krijgen we hier nog binnen? De deur gaat zo dicht, hè? De deur gaat zo dicht. Ik heb één slimme meneer buiten. Die heeft om 5:50 nog een groot bier besteld. Dus die moet hij er even opdrinken. Maar het is klaar hier, ja. Dan lopen we ook nog even naar buiten. Want dit rijtje, de kroegen zijn dicht. Die normaal dus open zijn. En wat heel erg opvalt, want dit geldt namelijk ook voor de coffeeshops in Amsterdam. Dat is deze enorme rij voor de coffeeshop. Want ook die moet om 6 uur dicht. En het lijkt erop dat mensen ook hier aan het hamsteren geslagen zijn. Staan we in de rij, hè? Willem Hofs, dankjewel. Geen kerst en 3 weken dik. Het moet zorgt dat het op dit moment nog aan kan, maar de druk neemt in met name de Brabantse ziekenhuizen toe. In het Amphia ziekenhuis in Breda liggen nu de meeste coronapatiënten op de intensive care. Normaal is het hier een komen en gaan van bezoekers in het weekend, maar nu niet. Elke patiënt mag 1 bezoeker per dag ontvangen om nieuwe besmettingen te voorkomen. Want het aantal ernstig zieke coronapatiënten in het Amphia ziekenhuis stijgt snel. Gisteren lagen er nog 25 op de IC, nu 33. We zien toch dat een behoorlijk hoog percentage uiteindelijk op de intensive care belandt. En dat is waar we de meeste zorg om hebben. Want die bedden, die zijn schaars, die hebben we niet eindeloos. En dus zijn sinds een paar dagen alle verloven ingetrokken. En Nog jullie. Eerst spreekuur. Vanaf morgen, 16 maart, tot en met 6 april, dus de komende 3 weken, gaat de kinderopvang en de scholen gaan dicht.
En ook sportkantines, restaurants en cafés, zelfs met onmiddellijke ingang. Laatste ronde, last round. U gaat dicht? Ja, nou, we moeten. Ja, wat vindt u ervan? Ja, vreselijk. En verder, Spanje meldt 2000 nieuwe besmettingen en meer dan 150 doden de afgelopen 24 uur. Uitgestorven steden in Europa. Vrijwel niemand op straat vanwege het coronavirus. Zijn dat beelden die we ook in Nederland gaan zien? Goedenavond. Het kabinet heeft maatregelen afgekondigd voor het hele land die veel verder gaan dan waar ze eerst mee kwamen. Om te beginnen, de scholen gaan vanaf morgen dicht, 3 weken lang. Anders dan het kabinet tot nu toe nodig vond. Maar er kwam een noodkreet van de Nederlandse Federatie van Specialisten. En ook ouders en scholen trokken aan de bel. Vanaf morgen, 16 maart, tot en met 6 april, dus de komende 3 weken, gaat de kinderopvang en de scholen gaan dicht. Met uitzondering voor die kinderen van ouders in vitale beroepen. Zij kunnen morgen naar de plek gaan waar ze anders ook altijd heen gaan. Wat zijn vitale beroepen? De NCTV heeft daarvoor een lijst opgesteld. Die zal ook zo snel als mogelijk beschikbaar komen. En ook met de scholen en met de kinderopvang worden gedeeld. Maar daar horen al anderen bij. Mensen die in de zorg werken. Mensen die bij de politie werken en bij de brandweer. Maar ook cafés, restaurants en alle sportkantines moeten de deuren sluiten. En die maatregel ging meteen vanavond met onmiddellijke ingang in. Aanvullend komen we met nieuwe maatregelen. 1. Alle eet- en drinkgelegenheden in Nederland sluiten vanaf 6 uur vandaag de deuren en blijven dus tot en met 6 april gesloten. 2. Ook sport- en fitnessclubs, sauna's, seksclubs en coffeeshops sluiten vanaf 6 uur vandaag en blijven tot en met 6 april dicht. En 3. We vragen alle Nederlanders bovendien om waar mogelijk gepaste afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen. U kunt als richtlijn ongeveer 1,5 meter afstand hanteren. Xander van der Vulp in Den Haag. Xander, scholen dicht, al die andere maatregelen die tot gisteren allemaal volgens het kabinet niet nodig waren. Waarom dan niet wel? Het kabinet heeft steeds gezegd dat we eigenlijk van dag tot dag. En ik denk dat we concluderen dat de druk gewoon te groot werd. Dat politieke druk vanuit de oppositie, dat maatschappelijke druk. Heel veel ouders begrepen het niet. Dat ze bijvoorbeeld zelf niet naar hun werk konden, maar dan wel hun kind naar een drukke school moesten gaan brengen. Al met al is er geen nieuw wetenschappelijk bewijs dat het noodzakelijk is om die scholen te gaan sluiten, qua gezondheidszorg dus. Maar uiteindelijk hebben ze toch deze ingrijpende beslissing moeten nemen, vooral zijn minister Slop, omdat er op veel scholen al heel veel lessen uitvielen, leraren het ziek melden en dat het gewone proces niet te hanteren was. Ja. Maar goed, die ouders met kinderen, wat moeten die ouders die moeten werken, wat moeten die niet? Nou ja, het principe is echt dat iedereen zijn kind thuis houdt. Voor vitale beroepen wordt er dan gezegd, is er een uitzondering. Maar dan moet het echt wel gaan om 2 ouders die zo'n beroep hebben. Dus heel veel ouders zullen zich voor problemen gesteld zien de komende week. Hopelijk, denkt het kabinet, werken die ouders dan wellicht uit. Ja, we zagen minister Slop, we zagen minister Bruins. Waar was de premier? Ja, Mark Rutte die was wel de grote afwezige, moet ik zeggen. Want de voorgaande keren, als er maatregelen werden aangekondigd, dan stond hij daar om ze aan te kondigen. Het is ook opmerkelijk dat hij er nu niet is, want 2 dagen geleden was hij degene die nog bijna hartstochtelijk verdedigde dat de scholen open konden blijven. Hij zei toen bijvoorbeeld ook dat jongeren het coronavirus niet konden overdragen op ouderen, dat daar in ieder geval heel weinig bewijs voor was. Nu hebben ze geconstateerd dat ze in Brabant, de provincie die een beetje voorloopt op de rest van het land naar de ontwikkeling van het coronavirus, onderzoek gaan doen naar de vraag of jongeren dat inderdaad niet zo kunnen overdragen aan volwassenen. De uitkomst van het onderzoek zou dat binnen 3 weken moeten zijn. Rutte die gaan we overigens wel morgen zien, want dan gaat hij om 7 uur 's avonds in de televisietoespraak het land toespreken. Dat doet hij via verschillende televisies. Dat is een hele opmerkelijke stap. Ja. En
in de cafés, de rest van de 4 weken worden eigenlijk ook wel. Ja, dit is natuurlijk economisch heel ingrijpend voor veel ondernemers. Het heeft al een extra krediet aangekondigd van €300 miljoen. Dat is per direct beschikbaar. Er wordt ook gekeken naar deeltijd-WW. Daar is al een week mogelijkheid toe. Maar de komende week zal die vraag natuurlijk steeds procent van het kabinet afkomen. Ze zijn er ook wel van bewust dat ze daarmee aan de slag moeten. Maar dit is, dat moet je gewoon constateren, een gigantische klap voor onze economie, voor heel veel ondernemers. Niet alleen in de horeca, maar ook al in de reisbranche. Al met al moeten we denk ik vaststellen dat het land er de komende 3 weken heel anders uit gaat zien. En voor de politiek is het ook nog maar heel erg de vraag of het na 3 weken heel anders gaat zijn. Ja, zeker wat het virus betreft. Ik zal het weten. Ja, eerst maar eens de scholen. Die blijven de komende 3 weken dus gesloten. Maar gaat de kinderopvang en de scholen gaan dicht. Met de uitzondering voor die kinderen van ouders in vitale beroepen. We zaten de afgelopen dagen een beetje na te denken, hoe was het op? Waarom werken de zorg? En we hebben net gehoord dat dat gewoon ook een vitaal beroep is en dat zij in ieder geval vragen staan. Ik ben ondernemer, ik heb een bedrijf en dat is wel nodig dat ik daar ook wel aanwezig ben. En dat duurt 3 weken, dus dat is een Valentijn en andere kinderen in het kinderonderwijs kunnen de komende 3 weken dus tot thuis komen. Maar heel veel anders betekent dat het bedoeling is om te laten produceren. Normaal gesproken praten we altijd op en online. Eigenlijk wil je nu niet doen. En dan moet je gewoon echt produceren. Dat is niet zo verstandig. Ik denk dat ik vooral thuis bij werken. Ja. De directeur van de school van Valentijn is intussen druk bezig om met haar collega's van 9 andere basisscholen en het bestuur om een noodplan op te stellen. We gaan eerst brieven sturen naar de ouders en naar alle medewerkers. Vervolgens hebben we een maand afgesproken en dan sturen gedaan worden. Daarin bereiden we alles voor, maar thuis moet het woensdag gewoon goed. Zodat 3 weken niet per school, 3 weken vakantie wordt. Wat? Door de digitaal aan te bieden. Valentijn had afgelopen vrijdag zijn schoolprogramma meegekregen voor het geval dat. Een rekenboek, nog een rekenboek, pluspunt. Dat 3 weken, ik kan het niet aan. Maar maak ook gewoon bellen voor elkaar, dat ben ik leuk. En ik heb ook wel weer tijden dat ik denk, iedereen gaat wegzetten. Misschien wel 6 weken. Toch, Alain? Maar op de vitale beroepen, dat mensen die werken in de zorg, bij de politie of de brandweer, kunnen dus nog wel terecht bij de kinderopvang of school. Maar de lijst met beroepen is veel langer. Ook openbaar vervoer, transport en distributie van voedsel en brandstof voor de hele reisactiviteit van onze site. Ook de cafés en de restaurants, daar komen die sluiting dus heel goed op. Om 5:30 de persconferentie, om 6 uur alles dicht. Verslaggever Hendrik Wilhelms is in Amsterdam. Hoe is het daar vanavond, Hendrik Willem? Ja, het is uitgestorven stil hier. De stoelen op tafel. Het is een feest, de restaurants, de coffeeshops, ook belangrijk voor Amsterdam, zijn allemaal leeg. Er lopen hier nog wat verdwaasde toeristen rond. Er loopt hier nog een groep wat lawaai te maken, maar ja, verder is het inderdaad uitgestorven. En 5:45 vanavond komt hier de laatste ronde. Laatste ronde, lockdown. Ja, dat moet het. Wij hebben lekker gedaan. Ja, dat is gegooid. En dat is echt van de laatste aflevering. Goed, maar dan woensdag was hij aangekondigd dat de Voelde me aankomen. voelde daar. Dus je moet sowieso nog 5 al veel meer omzet. Regelt dit in de week? Is het lang? Ja, ik denk dat het nog niet helemaal wordt geregeld. Dat betekent dat voor de coffeeshop gewoon uitblijven. En het is natuurlijk in het algemeen belangrijk dat iedereen dat precies hetzelfde voor de coffeeshop houdt. Een kwartiertje geleden gebeld door een vriend, toen had ik nog geen zak. Nou, dat is niet geval.
voelen jullie? Wat u heeft verwacht? Ja. Ik heb gewoon voor laatste weken heel veel minder gezien, minder gasten. Ja, dat is niet zo doen. Alleen, ja, moeten wij wachten op dat zo binnen 3 weken overgaan. Ja, anders is het niet. Ja, en dan willen allemaal ondernemers die zeggen natuurlijk van wie gaat dit betalen? Ja, dat klopt. Er werken 400.000 mensen in de horeca in Nederland. Die zullen groot zijn voor die horeca. En ze hebben ook gewoon een beroep gedaan op het noodfonds van het kabinet. U heeft ook al een claim neergelegd. Ja, we hebben vandaag net vers van de pers een claim neergelegd op het steunfonds. 5,1 miljard euro om te zorgen dat de horeca in Nederland overeind blijft. Dat is heel veel geld. Dat is heel veel geld, maar het is ook een grote sector, een belangrijke sector, een grote omzet, grote werkgelegenheid, 400.000 banen. Ja, en de horeca is ook creatief aan het worden. De voorraden bijvoorbeeld in de keukens, die worden opgehaald. Soepbanken, maar er zijn ook restaurants, zelfs sterrenrestaurants, die nu thuis gaan bezoeken. Dankjewel. Ja, de overheid neemt dus voorzorgsmaatregelen, maar artsen vinden dat mensen zelf ook de verantwoordelijkheid hebben. Te veel mensen zien de artsenopleiding niet serieus te nemen. Ik doe ook, tenminste als het net dat ze zich nou eens verstandig en verantwoordelijk gaan gedragen. Dat je zelf je verantwoordelijkheid neemt om nu niet het gezelschap op te zoeken, hoe gezellig het ook is, dat is niet verstandig. En dan hoeven we helemaal niks af te komen. Dan doen mensen dat zelf. En helaas, want sommige mensen nog steeds niet van de preventie doordrongen. Tussen werkt de druk vooral in de Brabantse ziekenhuizen toe. De meeste coronapatiënten van Nederland liggen nu op de intensive care van het Amphia ziekenhuis in Breda. Normaal is het hier een komen en gaan van bezoekers in het weekend, maar nu niet. Elke patiënt mag 1 bezoeker per dag. Het aantal ernstig coronapatiënten in het Amphia ziekenhuis stijgt snel. Gisteren waren het 25 op de IC, nu 33. Ik hoop dat een behoorlijk groot percentage uiteindelijk op de intensive komt. Dat is maar de meeste zorg. En dus worden ingetrokken en worden er extra handen vrijgezet. De winkelbedrijven bezorgen naar mogelijk te organiseren. De medewerkers die daardoor vrij worden gespeeld lopen nu mee op de IC, waar ze extra handen hard nodig met witwassen op schappelijk voedsel. Dat maakt zorgsaanslagen ook een radio is een handeling die heel erg zin kost. En dat maakt totale zorgactief. De situatie is zorgelijk, maar niet zo zorgelijk als we zelf hebben. De arts de afgelopen dagen ja, daarin staat dat de Brabantse ziekenhuizen op de situatie niet meer onder controle zouden hebben. Onjuiste informatie echt niet gebruiken, want er is geen enkele reden niet dat onjuiste informatie voorbereiden. Als we echt aan de grens komen, dan zullen we dat communiceren. Toekomst voorspellen kunnen ze ook hier niet. Ze gaan er niet vanuit dat ze dingen afzetten. Ze moeten weigeren. Allemaal mensen van tussen sinds gisteren zijn we op de 76 steeds meer landen in hele wereld proberen verspreiding te bestrijden. Duitsland sluit de grens met Frankrijk steeds afspraken. In Oostenrijk zelf mogen inwoners buitenshuis met niet meer dan 5 mensen bij elkaar. In Frankrijk is het hele uitgaansleven sinds vannacht gesloten. En dat die maatregelen kijk, de meest recente cijfers uit Spanje. Er kwamen vandaag 2000 nieuwe besmettingen. Het dodental is in 1 dag meer dan verdubbeld naar 288. De noodtoestand is daar afgekomen.
In Spanje hebben ze geleerd van China. Ook daar werden mensen met drones opgeroepen om mee te werken aan de bestrijding van het coronavirus. En in Spanje betekent dat sinds de noodtoestand iedereen van straat in 2 weken binnen blijven. Het effect van de maatregelen is zichtbaar. Vrijheid van afstand. Alleen met winkels. In Parijs is het ook net zoals dat in daar strenge maatregelen sociaal werd toekomende. Kijk, nu dan dat het gemeenteraadsverkiezingen uit te stellen. Responsabilité individuelle et collective, solidarité. In Nederland, de uitbraak van het virus, en ook van het gevolg van protestantse geloven. De katholieke kerk schrapte alle kerkdiensten, de protestanten. De Sint-Jan en de zijn stil, misschien kan morgen normaal. Vanmorgen was er wel een mis, maar zonder katholieke gelovigen. Maar wel met een camera en een livestream voor de geleverde post. De pastoor steekt een kaarsje op en hij is vanmorgen niet de enige. Zoek de boeren van de bos. De KNVB-activisten het Centraal Bureau Rechtvaardigheidsbedrijf alle partijen tegen en de Britse regering doet een oproep aan alle niveaus blijven proberen thuis. 35 meer nieuws over daar was er nog wel meer voor de relatie van de aanbod, wel veel goed. Maar droog, opvallen, af en toe ook wel wat zonneschijn. Dus echt weer om naar buiten te gaan en ja, dat is de komende dagen eigenlijk ook. En dat kunnen we goed zien als we van bovenaf gaan kijken. Gisteren zaten we van de invloed van het hoge drukgebied. Vandaag de brede zon met bewolking. Maar komende nacht komt een beetje neerslag uit gaat vallen. En dan komen we langs nog de invloed van een ander hoogtegebied. Wat daar nu op het pad van de speciaal ligt. De bewolking gaat vallen. Dat betekent dat het vrij rustig weer net vaak
nu de eerste euro te maken met bewolking, pas in de loop van de dag de zon echt veel vaker doorbreken. We halen ons land wat dichterbij. Met de verwachting voor vannacht en dan zien we dus in het noordwesten de kans op wat windstoten. Uiteindelijk allemaal wat minder. Temperaturen vannacht 64 graden. En dan morgen overdag zon en wat wolkenvelden. De meeste wolkenvelden en wat opwerking in de zuidoosten. Temperaturen op het strand zo'n 8 tot 10 graden en op Liefdevoll inwaarts zal het weer oplopen in de graad tot 5. Zachter dus. En ook de dagen daarna hebben we wenselijke waarden op de thermometer. Dinsdag de graad op 13. Woensdag wordt waarschijnlijk de zachtste dag van de week met zo'n 15 tot misschien lokaal wel 17 graden. Dat zijn nog droge dagen met vaak ook zonneschijn. Vanaf donderdag gaat het langzaam in dit gebied uit de andere waaien. De kans op neerslag neemt af. Tot zover dit NOS-journaal. Belangrijkste nieuws van de restaurants en cafés. De komende 3 weken dicht blijven is het coronavirus toestaan. Dat we effect hebben op mensen die van de kinderen van werken. Het zijn ingrijpende tijden. Er is veel waardering en respect voor al hetgeen wat ze hebben gedaan. En we weten dat we nog veel van ze zullen gaan vragen. Waar dat maar mogelijk is, zullen we hen uiteraard daarin ondersteunen. Nederland, Nederlanders, let een beetje op elkaar. Straks in het nieuwsuur is minister Kok te gast. Natuurlijk nog veel meer. Om 2 en om 11:30 een extra op 1. Goed? De logeerweek is begonnen. Hier spreekt wat. Vanaf morgen, 16 maart, tot en met
Ja, I did it. Ik ben op jullie maat gekregen. Maat van kanaal. Die rode knopje hieronder. Ciao. Did it. Ik ben op jullie maat gekregen. Maar voor nu vind ik het prima. Voor het maar af. Dan hou ik het aan. Even. En ik fluit tegenwoordig. En listen. Melody.
Goedenavond.
Goedenavond, welkom bij Zonder Publiek. Dit is aflevering 95 en voor het eerst doen we het zonder publiek. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit, u zult het ongetwijfeld hebben meegekregen, dat sommige Lubach-fans vorige week na de uitzending de binnenstad van Amsterdam hebben vernield. Daarna hebben ze afgesproken op een parkeerplaats en zijn geslaagd geraakt met fans van Dit Was Het Nieuws. Verdient allemaal geen schoonheidsprijs en daarom moeten wij als straf van de UEFA een uitzending opnemen zonder publiek. Het is even niet anders. Ergens ook wel goed, want de timing had in verband met het coronavirus niet beter kunnen zijn. Kijk, normaal zit die hele tribune hier vol met mensen, maar de enige mensen die nu in de zaal zitten, die werken bij het programma. Daar zijn ze. Hebben jullie er allemaal zin in? Kijk, ze hebben er wel zin in, maar het voelt toch niet hetzelfde. Maar we laten ons niet uit het veld slaan door een wereldwijde virusuitbraak. Laten we elkaar geen pandemietje noemen. Dus we gaan gewoon door. Eerst even een samenvatting van hoe wij in Nederland met corona zijn omgegaan. Dat begon eigenlijk met, nou, dat valt allemaal mee met dat corona. En dat ging langzamerhand over in, nu zijn er toch wel veel besmettingen. En dat werd eigenlijk al vrij gauw, ik moet wc-papier! Ja, overal lege schappen. En wij droomden vroeger altijd van 1 minuut gratis winkelen. Nu groeit er een generatie op die droomt van 1 minuut winkelen. En ik vroeg me af, waarom hamsteren mensen eigenlijk wc-papier? Maar toen bedacht ik, zonder eten zitten, dat hebben wij nog nooit meegemaakt. Dus daar kunnen we ons niks bij voorstellen. Maar zonder wc-papier zitten, die humanitaire ramp kent iedereen. Dan ga je opeens heel anders naar een Volkskrant kijken, kan ik je vertellen. En ik heb sinds kort alleen zo'n iPad-abonnement. Dus voor je het weet swipe je een of andere lijke chick naar rechts met je reet. Hoe dan ook, rare tijden. De paniek is dus overal toegeslagen en dan te bedenken dat je 2 weken geleden nog goede stier kon maken met dit soort opmerkingen. We worden dus allemaal zo bang gemaakt voor iets wat eigenlijk een soort van een griepje is. We moeten gewoon lekker blijven feesten met elkaar en gezellig en elkaar gewoon vooral lekker een hand blijven geven. En ik denk dat dit gewoon, nee hoor, ik vind het een beetje onzin. Ja, André Hazes, typische vader hè. Gouden keeltje en straks waarschijnlijk veel te vroeg overleden. Maar die skepsis heerste kennelijk onder de volkszangers, want hij was niet de enige. Het is wel een soort van, dat het heel erg opkloppen. Ik bedoel, je hebt ook de Mexicaanse griep, het is allemaal meer griepisch. Het is alleen heel erg voor de mensen die overleden zijn, dat wil ik wel even zeggen. En voor de mensen die onbesmet zijn, dus ik hoop dat het snel weer beter wordt. Oh ja, en de Holocaust vond ik ook heel erg. En dat de dinosaurussen uitgestorven zijn, wilde ik ook nog even zeggen. Ik vond Danny de Munk eigenlijk toch leuker toen hij de mensen nog gewoon de klingeren wenste. En inmiddels zou je denken dat Nederlandse zangers wel wat wijzer zijn geworden, maar dan reken je buiten rapper Gers Pardoel, die op Instagram schreef, diep van binnen zit de liefde in jezelf en dat is het enige wat het coronavirus en elk virus echt kan stoppen. Het kan en mag niet zo zijn dat een virus ervoor zorgt dat wij geen fysiek contact meer met elkaar willen en kunnen hebben. Geef elkaar wel een hand, geef elkaar wel een knuffel en geef elkaar wel je liefde. Nou, ik heb dit bericht even gecheckt op feitelijke onjuistheden en als je die eruit haalt, dan hou je deze tekst over. Kijk maar even mee. Ja. Geen fysiek contact. Toch een goede boodschap van Gert, als je het zo bekijkt. En ook serieuze journalisten die zijn soms nog lekker dwars. Bijvoorbeeld journalist Bas van Werven, die twitterde deze week, oh, dat mag niet. Lekker toch collega Edwin Mooibroek de hand geschud bij binnenkomst. Oh, gekke Bas. Helemaal crazy die gast. Hey Bas, als je jezelf zo gaaf vindt, ga dan lekker naar Wuhan vleermuizen likken. Tot nu toe was het nog wel lollig, maar toen kwam donderdag. Het kabinet kondigde nieuwe maatregelen aan. We luisteren naar Bruno Bruins, de minister voor Medische Zorg. Iedereen in Nederland blijft thuis bij klachten neusverkoudheid en of hoesten en of keelpijn en daarbij eventueel koorts. En meid... Ja, hier was ik 1 seconde heel benieuwd wat hij zou gaan zeggen. En meid, maak je niet druk. En meid, doe lekker je ding. En meid, wat sta je nou allemaal te gebaren naast me? Nou, wat was het? Eventueel koorts. En meid, sociale contacten. Oh, oké. Goeie pick-up line ook. En meid, sociale contacten? Jij en ik? Sociale contacten? Over een paar maandjes hoor, nu nog niet. We moeten dus allemaal sociale contacten mijden en afstand bewaren, maar dus ook, als het kan, thuis blijven. Het advies is, blijf thuis als het kan. Ja, maar om nou helemaal thuis te gaan zitten. Ja, helemaal thuis. Die vrouw die wordt elke ochtend weer wakker in een boomhut op een Caribisch eiland en die moet dan maar thuis zien te komen.
Toch werd er nog het meest gesproken over een maatregel die nog niet werd genomen: het sluiten van de scholen. Veel andere landen deden dat al wel, maar wij dus niet. Wat ons daar ook tegenhoudt, is dat de maatschappelijke gevolgen heel groot zouden zijn. Als ouders, omdat de kinderen thuis zijn, ook ouders noodgedwongen thuis zouden moeten blijven. Want veel van die ouders die werken op plekken waar we ze verschrikkelijk hard nodig hebben. Ja, ze hadden het helemaal uitgedacht, maar na een oproep van 22.000 medisch specialisten en de twitteraar Echt Onderwijsbanaan besloten ze vandaag toch opeens om ook alle scholen te sluiten. En kijk, geen enkele maatregel gaat het virus helemaal buiten de deur houden, hè, want dat kan niet. Waarschijnlijk krijgt ongeveer de helft van Nederland uiteindelijk corona. Maar waar het om gaat, is dat we het niet allemaal tegelijk krijgen. Het komt neer op dit ene grafiekje. Kijk, voor wie hem nog niet gezien heeft, dit is de golf aan coronapatiënten. Als iedereen het tegelijk krijgt, hè, dat is die paarse, dan zijn er te weinig ziekenhuisbedden en dan gaan we in het rood. En als we het zo afremmen dat we een beetje onzeker krijgen, dat is dat blauwe, dan kan de gezondheidszorg het wel aan. Dit is misschien een beetje abstract, maar neem boer zoekt vrouw. Als alle 10 vrouwen tegelijk een nachtje komen logeren bij een boer, dan gaat dat niet werken. Die boer die heeft niet genoeg bedden, hij weet niet welke vrouw hij wanneer een injectie moet geven, als je begrijpt wat ik bedoel. En hij heeft geen tijd meer om zijn koeien te melken, als je begrijpt wat ik bedoel. Melken. Maar als hij die 10 vrouwen 10 dagen lang 1 voor 1 laat langskomen, dan is het nog te behappen. Dan heeft hij genoeg aandacht voor allemaal en misschien ook nog wel voor Yvonne. Als je begrijpt wat ik bedoel. Maar goed, daar zijn die maatregelen dus voor. De keerzijde van al die maatregelen is natuurlijk de schade aan de economie. Want alles platleggen remt het virus, maar dan wordt er dus geen geld meer verdiend. En mensen zijn natuurlijk belangrijker, maar als niemand meer werkt en er wordt geen geld meer verdiend, dan gaat het uiteindelijk ook ten koste van de volksgezondheid. En het is nu al begonnen, er worden nu al mensen ontslagen in de luchtvaart. Hier, kijk, KLM gaat 1500 tijdelijke contracten niet verlengen. Mag ik dat plaatje daar even iets groter zien? Wow. Ik snap dat de schoonmakers als eerste worden ontslagen, maar doe dit nou gewoon even voor je opstijgt. Waarom moet dit mid-flight? Dit is zo gestoord. Je hebt ook een soort voorbeeldfunctie als piloot. Ik bedoel, ladies and gentlemen, this is your captain's cleaning. Idioot. Mafkees. Maar het blijft schipperen. Dus tussen alles helemaal platleggen en de samenleving op gang houden. Mark Rutte koos donderdag dus meer voor het laatste en moest zich daar tijdens een lang debat voor verantwoorden in de Tweede Kamer. De oppositie wilde de scholen dichtgooien, maar Rutte die hield voet bij stuk. Gelukkig kwam er een tussenoplossing. Ouders die hun kinderen toch thuis wilden houden, zouden in elk geval geen boete krijgen. Dat was een idee van de verbindende nestor van de Tweede Kamer, die altijd probeert om partijen bij elkaar te krijgen. De Kamer grote beraadslaging bezoekt de regering om ouders toe te staan hun kinderen thuis te houden van school tot 31 maart aanstaande, zonder dat zij daarvoor een boete krijgen op grond van de leerplichtwet en gaat over tot de orde van de dag. De motie is aangenomen. Die motie is gewoon aangenomen. Wilders had een goed idee en de meerderheid vond dat ook. Ik zei toch dat het rare tijden waren? En het slimme is ook nog, die leerlingen van nu, die hebben over een paar jaar stemrecht. En dan kan Wilders zeggen, weten jullie nog, toen je 14 was, door wie hadden jullie toen een paar dagen vrij? Door wie konden jullie de hele dag Fortnite spelen? Dus daarom stem PVV 2025. Minder islam, goedkopere site op kliknoks. Dat is dan helemaal een ding. Verder was Wilders tijdens het debat wel boos op het kabinet. Dat is de blunder. Geen daagkracht. En nu zitten we met de gebakken peren. Gebakken peren? Ten eerste, gebakken peren zijn niet meer te krijgen, alle schappen zijn leeg. Ten tweede, waarom is Wilders nou zo boos? Want laten we even kijken naar de situatie in Nederland op dit moment. Honderden moskeeën zijn gesloten. Programma's van de VARA trekken steeds minder publiek. Zuid-Wijk weet niet meer op. Theaters zijn dicht. Musea zijn dicht. Universiteiten zijn dicht. Buitenlanders komen het land niet meer in. Dit is een Wilders Walhalla! Landen om ons heen namen al eerder maatregelen. In België bijvoorbeeld is vrijdag om middernacht de horeca al gesloten. Dan kun je als Belg denken, dan blijf ik thuis. Of je denkt, ik ga naar Nederland, waar de boel nog wel open is. En we gingen eerst naar Antwerpen gaan, maar alles was daar gesloten. Dus ja, zijn we naar hier gekomen. Ja, een beetje shoppen en een beetje rondlopen. Dus ja, het is wel aangenaam om voor honderden mensen te komen. Aangenaam om honderden mensen te komen? Dat zijn we coronavirus vanaf ook. En we moeten nu niet de Belgen gaan shamen, dat hebben we natuurlijk vorige week al gedaan. We moeten
de maatregelen ook zelf serieus nemen. Want jij denkt misschien, dan word ik maar een beetje ziek. Ik hoorde van een volkszanger dat het gewoon een griepje is. Maar als je de dag daarna bij een bushalte over Sjaak de Bruin van 84 heen staat te hoesten, dan is hij de Sjaak. Kijk, dat was hij al. De pineut. Dus misschien is alles al op slot als je dit zit te kijken, maar zo niet. Het is echt belangrijk dat we grote groepen mijden. Hier, vanmorgen zag ik dit op Twitter. Liefdevoll schrijft, volle straten, volle cafés, volle terrassen, volle markt, volle supermarkt. Burgers nemen dit coronaprobleem gewoon niet serieus. En Georgina Verbaan zag vandaag tijdens een korte wandeling volle cafés en terrassen. Onbegrijpelijk. Liefdevoll en Georgina Verbaan zijn het eens dat het onbegrijpelijk is dat terrassen vol zitten. Mijn regel is, als die twee het eens zijn, dan klopt het. Het gekke is, het lijkt alsof iedereen of in totale paniek probeert om alle zilvervliesrijst van West-Europa in zijn bijkeuken te proppen, of heel stoer zegt dat het maar een griep is en voor de grap nog even aan Danny de Munk ligt. Maar de meeste mensen zitten daar gelukkig tussenin. Dat we geen handen meer geven, dat we thuiswerken, dat we het aantal bedpakkers een beetje binnen de grenzen van het betamelijke houden. Dat is niet omdat we denken dat de wereld vergaat, maar omdat we snappen dat het de enige manier is om een heleboel levens te redden. Dat is een beetje hoe het werkt in de pandemie. En dat is geen paniek, dat is een plan. Vond je dit een leuk filmpje? Je bent helaas niet de enige, dus wees er snel bij en support je andere mensen op dit kanaal, zodat je vooruit strekt. Klik hier. Wel, jammer dit niet. I made a chrono accelerator. I'm sure I can do this. To all agents of Overwatch. To the 4 agents of Overwatch. This is Winston. Obviously. Tijd voor een krankzinnig verhaal. Een verhaal over een multimiljonaire charlatan die de Nederlandse bank heeft vergaderd. Eerst de charlatan. Ken je deze mevrouw? Dit is Rian van Rijden. Zij is al 2 jaar geleden bij Liefdevoll als cyber-expert. Rian van Rijden is expert cyberveiligheid en schrijver van het boek De Wereld van Cybersecurity. Hartelijk welkom. Dankjewel. U heeft jarenlang hacks uitgevoerd in opdracht van geheime diensten en overheden. Klinkt tof, klopt niet. Want achteraf bleek dat Rian van Rijbroek helemaal geen expert was en dat ze nooit had gewerkt voor geheime diensten. Ze was een totale fantast. Maar dat wist Nieuwsuur toen nog niet, dus kon Rian van Rijbroek eigenlijk alles doen wat ze wilde. Je zag dat er codes bij banken binnen zaten, Russische en Iraanse codes uit Noord-Korea. En dat is informatie die ik vandaag heb doorgekregen van een veiligheidsdienst. Ja, vrij snel na de uitzending bleek dat alles wat deze vrouw zei bullshit was. Nieuwsuur bood zijn excuses aan, die zeiden apologies. Het boek dat Rian schreef met oud-minister Willem Vermeend werd uit de handel gehaald en we hebben er toen met z'n allen lekker om gelachen. Het slechte nieuws is, het klinkt onheilspellend. Het goede nieuws is, die vrouw die is... Ik mis jullie zo! Oké. Dit was dus 2 jaar geleden en iedereen dacht, oké, dat was een gekkie, hè? Die vrouw die zien we nooit meer terug. Maar onlangs is er iets geks gebeurd. Rian van Rijbroek is terug. Rian van Rijbroek heeft al meer dan een jaar iets moois met de Twentse multimiljonair Gerard Sanderink. Sinds hij in de ban is van mevrouw van Rijbroek doet hij hele merkwaardige dingen. En daar maakt iedereen zich weer grote zorgen over. Rian van Rijbroek, onze charlatan, heeft iets moois met Gerard Sanderink, deze man. En sindsdien doet Gerard Sanderink merkwaardige dingen. Waarom maakt iedereen zich daar zo zorgen om? Sanderink is een self-made zakenman, eigenaar van IT-bedrijf Centric en bouwbedrijf Structon. Samen goed voor bijna 3 miljard omzet en 14.000 banen. Nou ja, Rian van Rijbroek heeft niet iets moois met chef paasversiering van de Xenos in Hengelo. Mooie paashest, maar ik vind nu wel heel veel blauw. Nee, Gerard Sanderink is een van de rijkste Nederlanders en verantwoordelijk voor 14.000 banen. Zijn bekendste bedrijf, Centric, is een van de grootste IT-bedrijven van Nederland dat ook nog eens heel veel doet voor de overheid. Ze doen bijvoorbeeld de administratie van 80% van de Nederlandse gemeenten. We hebben daar dus bijna allemaal mee te maken. De aangifte van een huwelijk of geboorte, het uittreksel uit de BHP, de vermissing van een reisdocument, zaken doen met de gemeente, appeltje eitje met de e-diensten van Centric. Ja, chill dat je nu online aangifte kan doen van een huwelijk.
En vroeger moest ik daar helemaal de politie voor bellen altijd. Ja, er staan er weer twee in de portiek. Een van de wijven in een jurk en die andere heeft zo'n zwart pak aan. Ze bakken nu de rijst. Maar Centric maakt bijvoorbeeld ook software voor de administratie van begrafenissen. Key to begraven als software as a service. Wat betekent dit eigenlijk? Ja, goeie vraag. Aan de ene kant moeten we door, aan de andere kant ben ik nu wel een beetje benieuwd. Met het SaaS-pakket van Key to begraven haalt Centric uw begraafplaatsadministratie naar de cloud. Wij zorgen voor alle technische zaken, zodat u zich kunt richten op uw kerntaken. Wanneer neemt u de stap? Ja, ik weet niet. Bedrijven van Nederland dat ook nog eens heel veel doet voor de overheid. Waarom? Sandrik is een self-made zakenbouwer. Rian van Rijbroek heeft al meer dan een jaar iets moois met de Twentse multimiljonair Gerard Sanderink. Sinds hij in de ban is van mevrouw van Rijbroek doet hij hele merkwaardige dingen. En daar maakt iedereen zich hier grote zorgen over. Rian van Rijbroek. Onze charlatan heeft iets moois met Gerard Sanderink, deze man. En sindsdien doet Gerard Sanderink merkwaardige dingen. Waarom maakt iedereen zich daarvoor zorgen om? Sandrik is een self-made zakenbouwer. Eigenaar van IT-bedrijf Centric en bouwbedrijf Structon. Samen goed voor bijna 3 miljard omzet en 14.000 banen. Nou ja, Rian van Rijbroek heeft niet iets moois met chef paasversiering van de Xenos in Hengelo. Mooie paashuis, maar ik vind nu wel heel veel blauw. Nee, Gerard Sanderink is een van de rijkste Nederlanders en verantwoordelijk voor 14.000 banen. Zijn bekendste bedrijf, Centric, is een van de grootste IT-bedrijven van Nederland dat ook nog eens heel veel doet voor de overheid. Ze doen bijvoorbeeld de administratie van 80% van de Nederlandse gemeenten. We hebben daar dus bijna allemaal mee te maken. De aangifte van een huwelijk of geboorte, een uittreksel uit de WAP, de vermissing van een reisdocument, zaken doen met de gemeente, appeltje eitje met de e-diensten van Centric. Ja, chill dat je nu online aangifte kan doen van een huwelijk. En vroeger moest ik daar helemaal de politie voor bellen altijd. Ja, er staan er weer twee in de portiek. Een van de wijven in een jurk en die andere heeft zo'n zwart pak aan. Ze bakken nu de rijst. Maar Centric maakt bijvoorbeeld ook software voor de administratie van begrafenissen. Key to begraven als software as a service. Wat betekent dit eigenlijk? Ja, goeie vraag. Aan de ene kant moeten we door, aan de andere kant ben ik nu wel een beetje benieuwd. Met het SaaS-pakket van Key to begraven haalt Centric uw begraafplaatsadministratie naar de cloud. Wij zorgen voor alle technische zaken, zodat u zich kunt richten op uw kerntaken. Wanneer neemt u de stap? Ja, ik weet niet. Als het allemaal geen zin meer heeft of zo. Niks om voor te leven. Uitzichtloos lijden. Hé jongens, wat een rotvraag. Maar daarnaast doet Centric het betalingsverkeer van de bank voor de gemeente. Ze doen de administratie voor de sociale verzekeringsbank, die bijvoorbeeld zorgt voor de AOW en de kinderbijslag. En ze doen het IT-beheer van de Nederlandse bank. Centric doet dus heel veel voor de overheid. En de baas van Centric, Gerard Sanderink, heeft dus iets moois met Rian van Rijbroek. En iets moois hebben met Rian van Rijbroek, dat doet iets met je. En met je bedrijf. De onrust in de top van het ICT-bedrijf Centric van ondernemer Gerard Sanderink blijft aanhouden. Nadat eerder de algemeen directeur, de financieel directeur en een bestuurder waren vertrokken, stapt nu ook de zogeheten directeur outsourcing op. Ja, sinds Rian van Rijbroek iets heeft met Gerard Sanderink, zijn bij Centric 8 van zijn belangrijkste bestuurders ontslagen of zelf weggegaan. Als Rian van Rijbroek iets met Edwin van der Sar krijgt, dan heb je na een jaar alleen maar de materiaalman, de reservekeeper en Joël Veldman over. Dat is een voetballer, denk ik. Neem bijvoorbeeld Karim Henkens, de CEO van Centric. Die was al 20 jaar de gedroomde opvolger van Sanderink. Sanderink noemde hem zelfs zijn kroonprins. Die is in maart plotseling ontslagen. Waarom? Nou, een jaar geleden had Rian van Rijbroek een nieuw boek geschreven. Het vorige was uit de handel genomen na dat nieuwste debakel. Maar oké, nieuw boek, nieuwe kansen. Unhacked, de geheime wereld van cyber en hacks. De presentatie was in het Amstel Hotel. Leuk weet je, bij een PowerPoint-presentatie van cyber-expert Rian van Rijbroek kun je gewoon het bureaublad zien. Wat een pro. Voor de boekpresentatie van zijn nieuwe vriendin wilde Gerard Sanderink toen de 50 belangrijkste klanten van Centric uitnodigen. Maar de CEO van Centric, Karim Henkens, wilde dat niet. Die dacht,
ik kan toch moeilijk serieuze klanten lastigvallen met een presentatie van een charlatan. En toen was Craig Nathan opeens geen CEO van Centric meer. Gerard Sanderink is dus niet van de type CEO's before hosts. Duidelijk. 2 maanden later ontsloeg hij een andere directeur, Sandering's voormalige geliefde, Brigitte van Echten. Follow the Money maakte een reconstructie waarin zij zei niet het handje van Sanderink, waarin hij mij van fraude beschuldigde. Dat heeft hij op basis van onderzoek van de Amerikaanse inlichtingendienst en met medeweten van de AIVD kunnen vaststellen, beweert hij. Het geld zou naar Afrika zijn weggesluist. Ze zou onder invloed staan van Afrikaanse criminelen en met Afrikaanse mannen naar bed gaan. Daar zouden zelfs beelden van zijn. Maar wacht even, hij weet dit allemaal op basis van onderzoek van veiligheidsdiensten? Ik ken dit ergens van. Wie had er ook alweer zogenaamd een lijntje met de veiligheidsdienst? En dat is informatie die ik vandaag heb doorgekregen van de veiligheidsdienst. Ja, Gerard Sanderink begint dus al een beetje te klinken als Rian, maar het wordt nog erger. Dit is het mailtje waarmee Sanderink zijn ex-partner Brigitte wegstuurde. Beste Brigitte, zou je zo vriendelijk willen zijn vrijwillig ontslag te nemen uit mijn stichting Gerard Sanderink, bla 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 bla. En let dan even vooral op de laatste 7 woorden. Gerard van Sanderink, verstuurd vanaf mijn iPhone. En die woorden zijn vooral opvallend als je 2 dingen weet. Ten eerste staat hij erom bekend dat hij nooit de computer gebruikt en zelf nooit mailtjes stuurt. En ten tweede heet hij Gerard Sanderink, maar er staat Gerard van Sanderink. Wie maakt zo'n fout? Oké, als ik moe ben, typ ik wel eens Arjen Lunach of zo. Maar ik heb nog nooit per ongeluk Arjen zonder Lubach getypt. En het was niet de laatste mail van de man die nooit mailt. Tubantia schreef een kritisch stuk over Jan van Rijbroek en vroeg om wederhoor. En daar kwam geen reactie op van Jan van Rijbroek, maar wel van Gerard Sanderink. Althans, vanaf zijn e-mailadres. Hierbij mijn reactie op uw artikel van morgen. Ik wil dat u schrijft. Uw bronnen die al deze onzin vertellen zijn betrokken bij criminele zaken. Misschien bent u daar zelf ook bij betrokken. Wij hebben goede contacten bij de FIOD en de politie en zetten alle informatie van u met het juiste verhaal door naar de FIOD en de politie. Tevens hebben wij uw artikelen aangemeld als strafrechtelijk delict. Ja, bedankt voor deze weirde reactie. Maar Tubantia wilde toch wel even weten, maar wie mailt ons nou precies? Sanderink, ik heb deze reactie zelf geschreven namens mijzelf. En ik wil dat u mijn reactie plaatst. Tubantia. Maar wie bent u dan? Bent u Sanderink of Jan van Rijbroek? Sanderink. Nogmaals, ik wil dat u mijn reactie namens mij plaatst. Tubantia. Ik helemaal niet om mijn reactie heb gevraagd. Ik heb deze reactie zelf geschreven namens mijzelf. Ik doe me denken aan vroeger. Arjen kwam daar niet naar de kostje. Hartelijke groeten. Mijn naam is Paul. Tubantia was benieuwd hoe het zat op iemand onderzoek uit, want het is toch wel fijn om te weten wie nou eigenlijk echt de baas is in het kleine bedrijf met zijn tentakels in 80% van de gemeente en de Nederlandse wacht. Ze zaten op de tech-website van de afgelopen en ontdekte dat het boek van Jan van Rijbroek er staan allemaal lovende recensies onder. Dus met dit, werelds beste hacker, werelds beste journalisten en werelds beste uitgever presenteren een paar. Kijk, dat een andere gebruikersnaam, maar vanaf hetzelfde IP-adres, Wonder Woman en de staatssecretaris zetten met dit boek een wereldprestatie neer. En het IP-adres van al die recensies over het boek van Jan van Rijbroek is hetzelfde IP-adres waarmee die mailtjes namens Sanderink zijn verstuurd. Ik ben geen detective. Ik heb wel dit muziekje. Maar het zou kunnen dat Rian van Rijbroek hiermee te maken heeft. Oké, dus sinds Gerard Sanderink omgaat met Rian van Rijbroek, ontslaat hij directeuren en stuurt zij namens hem gestoorde mailtjes aan regionale kranten. En omdat Centric zo'n belangrijk bedrijf is, ook voor de overheid, is de grote vraag, kunnen ze dat gekonkel met die van Rijbroek scheiden van het belangrijke IT-werk dat ze doen? Nou, nee, want in december verscheen op de website van Centric opeens dit bericht over een gevaarlijk nieuw cyberwapen, nepnieuws. Ging het over de Russen? Ging het over de Iraniërs? Nee, het ging over negatieve berichten in Tubantia over Gerard Sanderink en Rian van Rijbroek. Dus nu wordt Centric, nogmaals onmisbaar voor de Nederlandse overheid, gebruikt om hun persoonlijke mediaveters uit te vechten. Alsof de NS op hun site onder de routeplanner ineens een bericht heeft met de tekst Dagblad de Stempel moet zijn bek houden over de kapsel van Roger van Bokstel.
En het wordt nog erger, want Centric werkt dus ook voor de Nederlandse bank. En Rian's kijk op cyberdingen. Je zag dat er codes bij de banken binnen zaten. Is nu ook Sanderink kijk op cyberdingen. Hij wantrouwt zelfs zijn eigen klanten. Begin het jaar sleepte Centric een prestigieuze opdracht binnen van de Nederlandse bank. Maar volgens Sanderink zitten er codes verstopt in de software van de bank. Oké, dus de Nederlandse bank vertrouwt zijn gegevens nu toe aan een bejaarde digibeet die fungeert als buikspreekpop van een cybercharlatan. Ik ging dit verhaal in met een lichte ongerustheid, dat mogen jullie best weten, maar ik ben nu wel echt in paniek. En nog steeds kun je denken, oké, hij is oud, zij is crazy, maar die mensen die zijn misschien verliefd of zo. Maar het is een patroon, want ik heb namelijk ontdekt dat Tubantia heeft ontdekt dat Rian van Rijbroek dit vaker heeft gedaan. Maar echt precies dit. Tubantia vond andere bedrijven waar Rian aanpakte met de topman en ze zagen een werkwijze die griezelig overeenkomt met wat er nu met Gerard Sanderink gebeurt. Bij het horen van de naam van Rijbroek gooiden sommigen de hoorn op de haak. Anderen vertelden dat ze zo paranoïde werden dat ze hun eigen mensen gingen bespioneren. Eén ondernemer ging zelfs failliet. En echt iedereen die Rian van Rijbroek wel eens heeft gegoogeld, weet dat je voor haar moet oppassen. Maar ja, dan moet je wel een computer hebben. En die heeft Sanderink niet. Wat hij wel heeft, is meer dan €500 miljoen. En dat bezit wordt beheerd door een stichting. En wat ik dan wel weer goed vind aan die stichting is, de penningmeester is sinds kort. Wat ik dan weer wat minder goed vind, is Jan van Rijbroek. En die is Liefdevoll. Hij zal even het geld in de stichting die zij beheert. Nou, die Sanderink die is 21 jaar. Maar hij heeft hart, maag- en nierklachten. En daar heeft hij medicijn voor. Maar die neemt hij niet meer. Hij is namelijk overgestapt op natuurlijke middelen op advies van Rian van Rijbroek. Dus Van Rijbroek ontmoet een steenrijke bejaarde met hartklachten en binnen een jaar is hij zijn penningmeester en namelijk. En nogmaals, wat Sanderink doet, dat moet hij natuurlijk helemaal zelf weten, maar ik vraag me zo nooit af of hij het zelf nog wel weet. En het is dus ook ons probleem, want we hebben een begrafenis vanwege het belang van Centric werd de Kamervraag gesteld aan de bestuurder. Hij niet zorgwekkend vindt dat Centric is geïnfiltreerd door de charlatan van Nieuwsuur en plotseling de hele top is vertrokken. En of dat gevolg heeft voor de veiligheid van de gemeente en de Nederlandse bank. Nou, Wiebes moest daar even over nadenken, 8 weken, en toen schreef hij. De interne ontwikkelingen bij Centric hebben volgens nog geen gevolg voor de dienstverlening door Centric aan de overheden en banken die doen. Ja, Wiebes maakt zich weinig zorgen. Centric, helemaal prima, niks aan de hand. Dit was het krankzinnige verhaal van een multimiljonair en een charlatan die de Nederlandse bank in gevaar brengt. En Wiebes doet het niet. Dus ik had verwacht dat de hele Tweede Kamer van links tot rechts zich hier tegen zou uitspreken. En iedereen, en van de SP tot de VVD, van links tot rechts. Ja, toch kamerbreed, van links tot rechts. En ik had dus ook een leuke verrassing geregeld om die conclusie te illustreren. Maar ja, nu zit er geen publiek, dus dit is een beetje raar. Dus ik dacht, ja, dit moeten we dan gewoon niet doen. Maar ik kon ook niet anders zeggen. Dus come on, let's read it together. Dus ja, we zullen er toch aan moeten geloven. Hier zijn de schattenbalkers. Vanwege de feestdag, kom maar lekker af. Het is jammer, want de zon daar gaat eraf. Kankerburgers springen, het gaat uit zijn bol. Allemaal is de lekste tent die wordt verrold. Allemaal is de lekste tent die wordt verrold. Allemaal is de lekste tent die wordt verrold. Links. 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 Mooi.
Snel minder CO2. We proberen aan de tijd zoveel mogelijk over te stappen op windmolens en zonnepanelen, maar dat gaat langzaam. Gelukkig nog een manier om energie op te wekken zonder CO2 uit. En dat is dan echt voor dramatische effect nog even deze kant. En nu roepen jullie allemaal kernenergie. Nee, straalenergie! Energie opwekken zonder CO2 uit. De windmolen is zonnepanelen zo. Maar en windmolens alles waard. Maar kernenergie heeft geen last. Dus zelfs als er nooit meer een morgen zou zijn en de zon viel in slaap met de maan, hebben we nog steeds kernenergie. In Nederland staat 1 kerncentrale. Die centrale in Borselen is gebouwd in 1973 en levert nog steeds 3% van de stroom in Nederland. 2% meer dan van Bad. Qua opwarming van de aarde zou je dan zeggen, laten we er gewoon snel 10 kerncentrales bij doen. Ja, unstable. Dat is wat we met taal zeggen. Is er nog iets te knabbelen? Maar zo je hier geen laten. Jaar geleden, dat is wel een hele van mensen milieu. Ja, dat is een hele van mensen. Chernobyl en Fukushima, dat is de land van de als je in de wijk wordt en dan een meltdown krijgt. Ja, het zijn heel veel op uit de geschiedenis. En tegenwerken. Maar het is toch wel terecht. Even een flesje. Wie denkt van waar je was? Daar is het van de centrum. Nee, dat geeft niks. De centruimwegen voor de Waarschijnlijk hebben ze zelfs allerlei
heel heftig. Maar als het aardbeving van 9 op de schaal van Richter tot 4 naar sterkte aardbeving ooit gemeten. Hij was zo sterk dat heel Japan 200 meter verschoven. De as van de aarde is 10 centimeter verschoven. Dus als mensen mij vragen waarom zij uit de verenigde zijn, dan is het geen idee van welke van 10 centimeter is. En toen kwam een tsunami van 14 meter hoog over die kerncentrale heen. Die ontplofte vervolgens en daardoor was het al opgeruimd. Totaal verouderde kerncentrale en de andere kwam een krankzinnige natuurramp en die relatief goed afgelopen ook. En daarvoor zou we een prijs al dus ironisch gezien. En mensen zeggen liever tegen elkaar van ja, ja, dat doen ze nog liever dan toegeven dat kernenergie een goed idee is. En kijk, het blijven kernrampen, hè, met de doden en zo. Goedenavond. Goedenavond. En dan, sorry, maar het is tijd voor excuses. Want ik las dit. Willem-Alexander biedt excuses aan voor geweld. Ik dacht, hij heeft zich weer eens laten gaan. Zeker tegen zijn moeder gezegd dat ze maar weer eens van Drakenstein moest. Nou, knokken natuurlijk. Maar het bleek om iets anders te gaan. Koning Willem-Alexander heeft op de eerste dag van zijn staatsbezoek aan Indonesië excuses aangeboden voor het Nederlandse geweld tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in het land. Ja, het huidige Indonesië was vroeger een deel van Nederland. Dat hebben we ooit in de 17e eeuw. Ja, dat was opeens van ons. Direct na de Tweede Wereldoorlog in 1945 zei de Indonesische onafhankelijkheidsstrijder Sukarno: als we toch de hele wereld opnieuw gaan indelen, heb ik ook nog wel iets. Indonesië is vanaf nu onafhankelijk. Toen zei Nederland: nee hoor, en we sturen er een enorm leger. 4 maanden waren er 6000 Nederlandse soldaten en 100.000 Indonesiërs. En de excuses zijn niet voor 3 eeuwen bezet, 100.000 doden in de jaren 40, maar voor de ontsporing van het geweld. In Indonesië oogste de koning nog wel wat lof, maar veel Nederlands-Indië-veteranen zien de excuses als een dolk in de rug, want zij werden ook maar gestuurd door de Nederlandse regering. Wij zijn onder valse voorwendselen naar Indië gestuurd. Indië moest bevrijd worden van de blanken. Ze wilden Indië helemaal niet bevrijden, ze wilden Indië houden. Deze meneer Kuilers, die is dus 94. Zo oud. Die mag dat niks aan doen. Die hadden nog Indië-veteranen. Dit soort momenten ben ik al die jaren ik nu op de top van mijn kunnen functioneren. In line with very good statements by Liefdevoll, I would
would like to express my deep regret and for the Special attack. En hoog wordt het eruit. Maar er waren nog meer woorden uit. Maar hoe dan ook was het wel bijzonder dat het vooral zou geprobeerd te maken. Excuses aan. My alternative chart. Trouwens de excuses van onze koning. Maar dat gaat niet gebeuren. En daarom zullen we allemaal even deze zwarte mat. En ik ben even geloof, hoe serieus dat was, dat is niet het eerste historische moment met het verleden. Historische species. Historische verleden. Allemaal in één samenbox. I'll have a drink. I need a drink. Verzameld op 4 dvd's, waarvan 3 het niet doen. Ik heb er zin aan. Laten we zeggen, Nederland had het weer. Die CO2-neutraliteit. Greetings. Hoeveel mensen er zijn? Niet. In deze stad, in Nederland, of in de elkaar. We gaan straks leren. Historische speeches. De stekmoe, want op is vol. Hallo aangewonnen, ik ben Arjen Liefdevoll van de Motor. Dus ik denk dat ook A temporary setback. We moeten het hebben over starters aan de woning. Want de huizenprijzen gaan niet omhoog. Zelf weten waar je huis gaat. Ja, het is nogal lastig, omdat de concurrentie mooi is. Wegens de enorme belangstelling heeft de makelaar een proefwagen laten komen.
Nou, vandaag zag ik weer 150 tot 200 mensen. Maar er zit er ook wel wat uit van. Mensen op één dag. Ik snap het ook wel, mijn huis is dan veel zijn dat wij Ja, het is de afgelopen 6 tot 3 maanden is het meer regelmatig. Nee. Jonge mensen die een huis willen kopen hebben steeds meer last van beleggers. Particuliere beleggers die appartementen of huizen kopen om te verhuren, niet om zelf in te wonen. 1 op de 3 appartementen werd vorig jaar met dit doel gekocht. En starters op de woningmarkt vissen zo achter het net. Ja, starters moeten nu om die huizen vechten met beleggers. En 1 op de 3 appartementen wordt al gekocht door beleggers. Die strijd is niet eerlijk, want beleggers hebben vaak geen hypotheek nodig om een huis te kopen, maar kopen die huizen cash. Gewoon uit het handje. Gewoon pandje contantje. En beleggers kopen zo'n pand niet om er zelf in te gaan wonen. Het gaat voor veel geld aan diezelfde starters die geen koophuis kunnen vinden. En dit speelt in het hele land. Hier, beleggers in Apeldoorn zetten starter buitenspel. En beleggers stuwen prijzen in Utrechtse flatwijken op. En in Tilburg en Den Bosch verpesten beleggers de plaatselijke woningmarkt. En in Groningen en Maastricht zijn beleggers de halve stad aan het opkopen. En dat is niet alleen lullig voor starters, maar hierdoor raakt de hele woningmarkt op slot. Die starters die houden weer huurwoningen bezet, zodat ook de huurmarkt vastloopt. Kijk, bijvoorbeeld studenten in Groningen, die vinden dit jaar zo moeilijk een kamer, dat er zelfs noodtenten zijn gebouwd. In deze tent kunnen 30 studenten. En we hebben totaal 3 tenten, dus we hebben plek voor 90. 1 tent voor Maya, 1 tent voor jongens en 1 tent voor gemeente. Wauw. Het is alsof je aan studenten vraagt, wil jij in de jongenstent, in de meisjestent of in de neuktent? Moeilijk. Nou, ook in Amsterdam leidt het gebrek aan starterswoningen tot enorme concurrentie op de huurmarkt. Hier, dit is de rij voor een heel klein huurwoningje. Ze staan tot om de hoek. En dit verklaart ook de rij voor het Anne Frankhuis. En mensen denken ook dat dat de huur is. Moet je kijken, Monique, hierachter zit nog een hele ruimte, joh! Dus zelfs de huurmarkt zit inmiddels op slot. En de totale woningmarkt is verrot en dat komt voor een groot deel door die enorme concurrentie van rijke beleggers. Laten we even kijken naar wat voor mensen dat zijn. Het Parool onderzocht pandenbezitters in Amsterdam en er blijken allemaal mensen te zijn die honderden panden bezitten. Degene met de meeste panden is ene Johannes Veldhuizen en die heeft er 512. 512! Ik weet gewoon niks waarvan ik er 512 heb. Vorken, 10. Sokken, 17, super irritant. Van die kussentjes voor op de bank, 233. Ik kom niet eens in de buurt van 512. En hij heeft dus zoveel huizen, maar ik had nog nooit van hem gehoord. Johannes Veldhuizen. Maar dat blijkt logisch, want hij is een van de allergrootste bezitters van vastgoed die in stilte opereert. Oh. Hij wil in stilte opereren, dus hij heeft liever niet dat jullie weten dat het gaat om... Nee, dat wil hij dus niet. En ik ben gaan zoeken, maar je kan helemaal niks vinden over die man. Oké, 1 tweet. Dat is echt waar. 1 tweet met zijn naam erin vond ik. Kijk, what the fuck Johannes Veldhuis. En wij gaan morgen een potje knokken over het cijfer dat er staat bij Gim. Is misschien een heel andere Johannes Veldhuis, maar dat weet je dus niet. Zo weinig weten we dus over. En je hebt ook pandenbezitters die niet in stilte opereren, maar gewoon in de Tweede Kamer. Ja, er is gedoe over VVD Tweede Kamerlid Wieberen van Haga. Van Haga bezit namelijk meer dan 80 huizen in Amsterdam die hij daar verhuurt. En daarbij zou niet alles volgens de regels zijn verlopen. Ja, Wieberen van Haga. De man die heet zoals Pino lacht. Wieberen van... Goedemiddag, ik ben Wieberen van... En
op tweedekamer.nl staan zijn nevenactiviteiten. Nou, wat heeft hij? Ongeveer 50 verhuurde objecten in privé-eigendom, waaronder een hofje in Haarlem bestaande uit 24 huisjes. Huisjes. Als je huisjes begint te noemen, dan heb je denk ik te veel huisjes. Zelfs met Monopoly heb ik het niet over huisjes. Ik zou lappen al, maar ik heb er 2 panden op paviljoen staan. Betalen. Dat zou eigenlijk gewoon een regel moeten zijn. Hè? Je mag geen verkleinwoorden gebruiken bij dingen die iedereen wil hebben, maar het niet kan krijgen en waar jij er 50 van hebt. Miljoentjes, bitcointjes, vergochtjes, bitches. Liever een van. Nou, huizenbeleggers zitten dus ook in de Tweede Kamer en zelfs in de koninklijke familie. Prins Bernhard junior bezit veel meer panden dan eerst werd gedacht, zo meldt het Parool. Het gaat in totaal om 590 adressen. Ja, dus die prins met die bril, die heeft 590 adressen. Zelfs leden van het Koninklijk Huis bedrijven de starters van de woningmarkt. En de gemeente Amsterdam is ook niet zo blij met mensen die honderden panden bezitten. Dus die wilde daarover praten met prins Bernhard junior, maar die zei dat hij niet kwam. En hij had dit smoesje. In een brief die Bernhard heeft laten opstellen door zijn woordvoerder staat dat hij zichzelf niet deskundig genoeg acht. Die gast heeft bijna 600 huizen en dan is hij niet deskundig genoeg op het gebied van huizen. Dit klinkt als een aardappelboer die zegt, wat er hier achter in elkaar ligt. Melk? Rijst? Gerst? Ik weet nog hoe die ding heet. Mais? Ik weet het niet. Mijn beste. This video is brought to you by Skillshare. Become a member for free for 2 months with the link down below. One of the greatest things about PC gaming is access to a really long backlog of games from previous generations. Usually, a PC game has to be really old for it to no longer work in your computer, and often it comes down to some OS compatibility issue, or a dead DRM or a dead online service, which often can be remedied. In the realm of consoles, things are not as simple. Let's say, hypothetically, that you really like a certain game series, and there are games on that series that are exclusive to consoles, and some of those consoles have been out of production for a while. Unless there's a remake or remaster, you're forced to hunt down a used copy and then find a working compatible console with all the trouble that comes with it, especially when backwards compatibility is not something you can always take for granted. And since these games are only made to work on a console and it's a specific architecture, there is no way to natively run them on PC. So how about we use a program that runs an entire virtual console of sorts, and then that virtual console runs the game. Welcome to the fascinating world of emulators. Marvelous programs created by brilliant and intrepid programmers to simulate the old consoles and run their games. Now, as some of you know, I tend to avoid the topic of emulators on PC due to their complicated legal status. Every time I bring this topic up, I am bombarded by conflicting information on all sides, and it is really hard to figure out what is actually going on. If only I knew of some lawyer who was also a YouTuber and had a catchy superhero-like name. I sense that someone needs legal advice. Oh look, if it isn't Devin from Legal, the YouTube channel where a real lawyer analyzes movies and shows from a legal perspective, examines the realism of legal procedures in media, and examines real-world law. How convenient. Mind giving me a hand with this issue? Yeah, thanks for the kind words, Alex. The reason that this all seems complicated and confusing is that it's all very complicated and very confusing. So it's not surprising that a lot of people often get this wrong. And a lot of the law related to emulation and ROMs is not really particularly tested in the United States. But at base, the thing that most people get wrong that they need to remember is that video games are art. Video games are copyrightable in the same way that a movie is copyrightable or a song is copyrightable. So if it's clear that you can't share a movie or a song legally, you probably can't share a ROM of a video game in the same way. And it gets more complicated than that because, generally speaking, in the United States, emulators themselves, the actual software that does the emulating, is legal. It's okay, generally speaking, to have a piece of software that emulates another piece of hardware. Now, there are exceptions to that. But just because the emulator itself is legal absolutely does not mean that the ROM is legal. And it also doesn't mean that you were legally able to create that ROM in the first place. A lot of people will claim that if you actually own the cartridge or video game itself,
that you're legally allowed to make a ROM from that cartridge, and that's probably not even the case either. A lot of people will point to a portion of the Copyright Act which deals with fair use, specifically 17 U.S.C. 117. That particular aspect of copyright law allows you to make what's called an archival copy. It's not really tested, but it probably doesn't apply in this case. For one, you're not really making an archival copy when you make a ROM. Really what you're trying to do is space shifting, which is what Napster argued a few years ago when they said that you own the copy of the song from the CD, you're just simply shifting the space in which you are listening to it. And the En even Mark-Marie, we zitten zonder publiek. Dat is... Aan tafel zitten documentairemaker Koen Verbraak en Indië-veteraan Tom Kelders. Koen interviewde voor zijn serie Onze Jongens op Java, die we 2 maal eerder aan deze tafel bespraken. Dit seizoen 14 veteranen die meevochten in de strijd van Nederland-Indië tussen 1945 en 1949. Tom is één van hen en voor hem is het een bijzondere dag, want koning Willem-Alexander bood vandaag onverwacht excuses aan voor Nederlands geweld ten tijde van de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. Koning Willem-Alexander heeft excuses aangeboden voor de ontsporing van het Nederlandse geweld tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië tussen 1945 en 1949. Dat deed hij op de eerste dag van het staatsbezoek aan Indonesië. In line with earlier statements by my government, I would like to express my and repeat regret and apologies for the excessive violence on the part of the Dutch in those years. And I do so in the full realization that the pain and sorrow of the families affected continue to be felt today. Ja, Tom Kelders, je begint met uw 94 jaar inmiddels. U bent op uw 17e naar Nederlands-Indië gegaan als vrijwilliger. 46. Ja, u was 17 jaar. Toch? Ja. Wat vindt u van de excuses van de koning? Ik vind het schande. Ik ben vreselijk kwaad. En ik vraag me af welke getroffen families jij bedoelt. Misschien de families van die 6000 gesneuvelde jongens. Waarom bent u vreselijk kwaad? Waarom moet hij excuses aanbieden? Ik vind dat hij daar geen recht toe heeft. Hij is de koning van Nederland en hij moet zeggen dat niet mee bemoeien, vind ik. Nee. De excuses, maar goed. Dus nou lijkt het weer of wij inderdaad misdadigers zijn geweest. Daar kan ik me niet meer voorstellen. Ik ben het gevoel Want dat zo zijn wij behandeld vanaf dat we daar veel gekomen zijn uit Indië. Ja. Als misdadigers, oorlogsmisdadigers. Begrijpt u wat hij zegt? Ik begrijp het heel goed. Mijn vader was een van de mensen die ook op de boot zat naar Indië in 1946. En hij kreeg wel, naarmate hij er langer was, wel begrip voor het feit dat Nederlanders Indië onafhankelijk wilden worden. Ik ook. Er is wel van 2 kanten heel veel geweld gebruikt. Ook aan de kant van ja, ik zou het moeilijk hoe je dat dan noemen, maar wat we dan nu in Indonesië noemen, die mensen voerden een vrijheidsstrijd, die waren ook weer kinderachtig met het gebruiken van geweld. Maar de meeste slachtoffers zijn natuurlijk wel aan de Indische kant gevallen.
Maar het geweld is aan twee kanten heel erg groot geweest. En Nou, dat bedoel ik. En ik vind het wel mooi, en ik hoop dat u dat ook begrijpt, dat onze koning wel zeg maar nu een punt maakt op het punt van de decolonisatie. We hebben natuurlijk lange tijd koloniën gehad. En het werd toch wel tijd dat Nederland een keer zei van, dat hadden we anders moeten aanpakken. We hadden in 1945 best kunnen accepteren op 17 augustus dat in Indonesië de vrijheid en onafhankelijkheid verklaarde. Mensen zoals u, die gehandeld hebben in opdracht, omdat de politiek daar naartoe gestuurd heeft, mag nooit iets verweten worden. Tenzij je uit eigen beweging oorlogsmisdaden gepleegd hebt. Maar de meeste mensen kregen opdracht van hogerhand en die moesten het doen. En daarom kan ik me ook voorstellen dat u, en u bent niet de enige, ook moeite heeft hiermee. Maar ik vind het uiteindelijk voor Nederland wel een heel belangrijke stap dat we die nu gezet hebben. Nee, excuses. Wij zijn onder valse voorwendselen naar Indië gestuurd. Zeker voor u. Indië moest bevrijd worden van de Japan. Zeker, ja. Want ik was een van de eerste oorlogsvrijwilligers. Zeker. Maar ze wilden Indië helemaal niet bevrijden, want het was al bevrijd. Maar ze wilden Indië houden. En over die 6000 gestreutelde jongens wordt niet meer geprobeerd. Nou, wel, dat doen we het wel. Ja, niet zoals wij dat doen. Misschien niet genoeg, dus dan moeten we het gaan leren. Maar ik vind wel dat we heel eerlijk ook moeten zijn naar al die nabestaanden van mensen zoals u. Dat we ook iedere keer tegen ze zeggen, die jongens gingen niet het vrije wil. Als je die foto's ziet van, ze zijn zo dun na de hongerwinter. Ze dachten dat ze daar als bevrijders ontvangen zouden worden. Dat is helemaal niet zo. Precies zoals u zegt. Koen, jij hebt vele Indië-veteranen gesproken. Misschien ook vandaag, na de excuses van de koning. Wat is jouw idee eigenlijk bij de excuses van de koning? Hoe heb jij daarnaar geluisterd? Ja, wat het mij opviel is dat hij excuses aanbiedt voor de geweldsontsporingen. Dat is iets anders dan dat hij zegt, we hadden nooit naar Indië moeten gaan. Ik heb het idee dat hij excuses aanbiedt voor de echte ontsporingen, voor de oorlogsmisdrijven, maar niet voor die dekolonisatie. Zo close reading wise heb je denk ik gelijk, want dat zijn letterlijk zijn woorden. Maar dit is de interpretatie, althans, dit is de kop van NRC anders, want Nederland staat fout in Indië. Dan is het alweer wat ruimer geformuleerd. Zeker, hè? Ja. Dus, want hij erkent de datum van de onafhankelijkheid. Dat is interessant, want hij zegt 17 augustus. Dat hebben we natuurlijk via uiteindelijk het lang ontkend. Dus dat is toch een hele de datum waarop Sukarno zijn, wij zijn ons eigen land. Ja. Zeker. Ja. Heb jij meerdere mensen gesproken, behalve Tom Kelders vandaag, van de mensen die jij voor je documentaire hebt gesproken, die eigenlijk het geluid van Tom vertegenwoordigen? Die ook zeggen, ja jongens, maar ik maak nu onderdeel uit van de zwarte bladzijde in de vaderlandse geschiedenis. Ik ben daarheen gestuurd, pas 17 jaar. Ja, ik heb gewoon voor het vaderland gestreden. En ik sta nu als... Dat was ook zo natuurlijk. En ik merk wel dat die excuses ook als een beschuldiging worden ervaren. Dat is zeker zo. Maar... En je moet natuurlijk ook aantekenen dat die Indonesiërs natuurlijk ook, wat u ook al zei, enorm geweld tegen de Nederlanders hebben gebruikt. Ook tijdens de Bersia-periode zijn duizenden mensen omgekomen. Maar het is natuurlijk niet zo dat je, want dat hoorde ik vanmorgen ook op de radio zeggen, nou laten zij daar eerst maar eens excuses voor aanbieden. Volgens mij getuigt het voor klassen als je zelf de eerste hand geeft. En dan is dan andere partijen dat ook te doen. In 1995 ging Beatrix in Indonesië. Die was al van plan, dat lees ik gewoon in de krant vandaag, om eigenlijk de excuses ook al aan te bieden. Premier Kok toen nog zei, of die heeft in ieder geval gezorgd dat dat niet is gebeurd, omdat er nog te veel Indië-strijders in leven waren. Ja. Gewoon in volume nagedacht en denk, nou dat lawaai, wat we nu horen van Tom Kelders, wordt me dan iets te luidruchtig. Is dat voorstelbaar? Dat kan ik niet worden, dat denk ik dat u dat misschien beter nog weet. Nou, ik heb ook heel veel van mensen zoals u ontmoet, veteranen ontmoet. En dat ligt natuurlijk hartstikke gevoelig, dat snap ik ook wel. Wat ik wel mooi vond, dat vandaag het veteranenplatform zegt van ja, maar eigenlijk soldaten over en weer begrijpen elkaar. Je wordt allemaal gestuurd, omdat de politiek vindt dat je wat moet doen. Of dat nou aan de Indische kant was of aan de Nederlandse kant. Want soldaten hebben al heel vaak gemeenschappelijke herdenkingen, ook in Nederlands-Indië. Dus ik denk dat die mannen dat allemaal eigenlijk wel kunnen hanteren. Maar de politiek heeft daar een hele ingewikkelde rol in gehad, altijd. Maar goed, toch nog even terug naar 1995. Wim Kok die zegt, doe dat maar niet. Dat zou hij kunnen hebben gedaan. Natuurlijk, ja, er zijn er nog zoveel oud-Indië-strijders. Dat is nog een klein bataljon, daar heb ik helemaal geen zin in.
In die redenering had je nog 10 jaar moeten wachten. Dan was ook meneer Kelms en zijn kameraden er niet meer geweest. Ja. Zullen we even kijken naar... we kunnen even iets laten zien over deze strijd. Ik denk, zal iedereen kijken ongeveer weten wat er gebeurt? Nou, laten we toch maar even kijken naar wat er gebeurde tussen 45 en 19. Ik denk dat je het moet uitleggen. Bij de slimste mens wist niemand wat Bessilat was. Nou ja, dan gaan we het nu uitleggen. Het is augustus 1945. 2 dagen na de Japanse overgave roept Sukarno de onafhankelijke Republiek Indonesië uit. In de 4 jaar die volgen stuurt Den Haag 120.000 militairen naar de oost om de Indonesische nationalistische opstand neer te slaan. Politionele acties worden ze verhullend genoemd. Maar het is niets minder dan een echte oorlog, die in 4 jaar tijd ruim 100.000 Indonesiërs en meer dan 6.000 Nederlandse militairen het leven zal kosten. Ja, het gaat dan inderdaad, meneer Kelmers, volgens de koning voor de geweldsontsporingen van de Nederlandse zijde. In de documentaire van Koen zit een militair, ik ben zijn naam nu even bij. Oostblok, denk ik. Ja, die heeft het ook over de oorlogsmisdaden die hij heeft begaan. Heeft u oorlogsmisdaden begaan? In elke oorlog gebeuren misdaden. Dat is ook in Indië gebeurd. Maar wat ik ook in het interview gezegd heb door met Koen, 70% van de uitgeschonden militairen waren geen misdadigers. Nee. 30%, dat zeg ik hoor, 30%. Die waren avonturiers. En dat waren mensen die op andere mensen willen schieten. Ja. Die waren er. Daar was u er niet één van. Ze waren er wel. Ja. Maar wat wil je? Het wordt een politionele actie genoemd. Maar het was gewoon een smerige oorlog. Een echte smerige oorlog. Hij vroeg of u ook oorlogsmisdaden had begaan. Ja, ik? Ja? Ik heb nooit oorlogsmisdaden begaan. Nee. Waarvoor? Ik kwam naar de mensen, dacht ik, bevrijden. Ja. We hebben wel gevochten tegen de Japan, maar die wisten nog niet dat de oorlog al voorbij was. Maar die mensen die mannen die te ver gingen, gingen ook heel vaak te ver in opdracht. En dat is iets wat nu ook nog in het uitzoeken is met een aantal andere instituten. Om precies te kijken waar de eigen verantwoordelijkheid ligt van de top van de krijgsmacht. Voor uiteindelijk wat door de mannen gedaan is, door de militairen. En dat is denk ik denk in wezen dat is waar onze koning excuus voor heeft aangeboden. Dat ging niet per ongeluk. Dat is georganiseerd geweld geweest. Ja. Maar je hoort bijvoorbeeld niks over de Bessia-periode. Dat de Indonesiërs, slachtoffers die er in die concentratiekampen zitten, martelden. Die dus al 4 jaar gemarteld waren door die Jappen. En die werden door die gasten nog een keer poppers. Dat waren niet de Indonesiërs die dat deden. Het waren wel Indonesiërs, maar net wat je nu ook hebt. Vroeger. Die willen graag andere mensen pijnigen en doden. Dan krijgen u niet rustig vanavond, dat is duidelijk. Nee, het is een aparte dag. Voor iedereen, maar zeker voor u. Ik wist het niet eens hoor, dat hij excuses aangeboden had, want ik hoorde het toen ik het telefoontje kreeg. Ik was meteen kwaad. Meteen. Ja. Weer een excuus. Open zenuwen. En toen wij wat ouder werden, toen in die leeftijd die wij toen hadden, wist je weinig. Vergeleken met nu. Maar toen wij ouder werden, toen kregen wij wel in de gaten dat het gewoon een vrijheidstijd was daar. En zo handelden wij ook. Alleen, het is een oorlog. En het is jij of ik. Fijn dat u er was vanavond bij ons om erover te praten. Dank u wel. Dank u wel.
Hey, it's Fran again in the lab. Fran lab. This is a first for me and also a first for YouTube because as of today of my recording this is the first and only video on YouTube about the Nemo display tube, which looks like this. It works. I've been working on this project for weeks. This is an IEE NIMO digital display tube. It's a cathode ray tube, little CRT, but all it does is display numbers. This one just displays 0 through 9. No decimal point even. But this was a difficult project to put together for several reasons. One is that these tubes are so rare, so incredibly rare, that if I were to make a mistake or blow this tube up or break the tube, I would never be able to get another one. I mean, they're almost unhavable. They don't come up on eBay. And I only have this one because I got it as like actually a gift that I got like 15 years ago from a guy who had gotten a set of them and just, thought they were pretty curious. And I've had this for a long time and never really thought I'd fire it up because it requires 1750 volts of DC for the anode in order to function. And so it took a while for me to be able to do the research to get enough information to really figure out if I could really even turn it on. And it did turn out to be quite a complicated project. A lot of different power supplies to make this work. I'll go over the schematics and the theory of operation in a minute, but my impressions of the tube, I don't know. I had dreamed for so many years what these tubes at the same time, they were making those one plane displays, which makes these NIMO tubes all the more ponderous to think about why they were making them, because there's really very little data online. You can Google NIMO tube and come up with all the same information that I got. There's basically just one little data sheet that was printed in 1969 and a couple of advertisements from the, like 70, 71, and that's it. But I have yet, in all the years that I've known about the NIMO tube, I have yet to find a single piece of equipment that actually used it. I've never seen a NIMO clock or a NIMO multimeter or counter or any kind of machine. I've never seen an application of this coming out with this NIMO tube specifically to replace the Nixie tube. And they wanted the NIMO to be a display that we put into practice wherever Nixie tubes are being used already. Not too unreasonable
This video is brought to you by Skillshare. Improve your skills for 2 months for free with the link down below. DRM, Digital Rights Management. The system used by games, music, or movies to check if you have a license to the content and, in theory, prevent piracy. PC games often include growingly sophisticated systems that attempt to curb piracy and check that the game has been acquired legitimately. But the systems have problems. Enthusiasts and game preservationists have been warning for years that some of the most intrusive systems of DRM significantly impact our ability to play offline. Since DRM often requires periodic online checks, and since making backups of games manually is not an option with DRM, we constantly run with the probability of losing access to games if the service managing the DRM disappears. And it is easy to see how this can affect our ability to preserve games for Ladies and gentlemen, my name is Paul, and in this webgamingtech.com video, we're going to be discussing as well as analysing tech news, which as usual has popped up the past 24 or so hours. Hope you're all having an amazing day. We have lots of news to get through in this particular video, and I want to start things out with the mystery of 7nm Plus pertaining to AMD and their recent financial analyst day. If you watched the analyst day or you've seen the slides which accompanied it, there's a good chance you'll notice that the CPU roadmap, for example, looked a little bit different. Previously, with Zen 3, it said that the CPU was using 7nm Plus, whereas now it is simply listed as 7nm, which led many to wonder what the heck's going on. Was it, for example, a typo on AMD's part? Well, we'll answer that in just a moment, but let's first of all state that TSMC have 3 high-level versions of 7nm. We have N7, this is the basic version using only DUV. There's no EUV at all here. Then they have the second generation, which is N7P, and then finally N7 Plus. And this is the version that many people suspected was going to be used for Zen 3. And this basically has EUV in a number of the layers on the process. But anyway, as I mentioned, AMD had previously stated that 7nm Plus would be used for Zen 3. But this is potentially not the case, although it's ambiguous still. I'll link to the Anantech article which details this further. But according to Anantech, and I'm going to read this part out verbatim, in speaking with AMD, the company confirmed that its next generation of 7nm processors are likely to use process enhancements and the best high-performance libraries for the target market. However, it is not explicitly stating whether this would be N7P or N7 Plus, just that it's better than the base N7 used for its first 7nm line. And then just to add to that, Anantech continues by saying this doesn't necessarily mean that AMD is not using EUV for the future,
and we were told that it would be on a, quote, case-by-case basis. And this time, they wanted to clarify that AMD is not making any specific clarifications of which version of 7nm from TSMC it plans to use, and more will be details at a future event, end quote. It's outside the remit to really go deep into what the differences are in the process nodes, but I'm going to give you the quick gist. So N7P, or N7 Performance Enhanced version if you prefer, this process is also known as second generation 7nm and 7nm year 2 and so on and so on. So I want to clarify this is not the same thing as N7 Plus. So N7P is an optimized, depends on N7 Plus, I got there in the end. This process adopts EUV for some of the critical layers. So it's already entered mass production, and according to TSMC, we are looking at up to a 10% better power, because higher performance at the same power, or 15% lower power if you're running at the same clock frequency. So in other words, N7 Plus is better in terms of raw performance. It requires less power to operate at the same clock speeds, or for the same power you can run at higher clock speeds. But you would actually need to do some re-engineering of the processor for this to happen. So it's very unclear at the moment which version AMD will be using. Obviously they know internally what they're doing, they're just not ready to clarify it. If you want to know more about this, I have linked WikiChip in the video description, where they go into much more detail exactly what this means. There is, however, some really good news on the subject of AMD in regards to the GPUs. As many are aware, the reference design cards of the RX 5700 and 5700 XTs, the coolers were just not adequate. Honestly, this has been a let's say recurring theme with AMD's coolers for some time, and there are a plethora of different reasons for this, of course, one of which is to keep the costs down. But this basically means that AMD's first cards that are available in the market, basically speaking, aren't optimal. So when these cards come to market, reviewers, because those are the first cards they get, will obviously say, well, the cards are loud or they're hot. So, it depends on how fast you want to run the fan on them. But according to Scott Herkelman, who is the vice president and as well as the general manager of Radeon, he's confirmed that the upcoming reference AMD Radeon RX cards for the 6000 series, in other words, for Narvo 21, 22, 23, they will not be using blowers. They said there's no blower reference fans for gamers on next generation. It's interesting, he didn't state for gamers. So I guess for non-gaming cards, it will be different. And IIBs may choose to do a blower design on next generation GPUs. However, the majority of feedback we received from the community at the launch of the 5700 XT was, well, it's basically just pushing them towards dual/tri-axial designs. This was according to a Reddit post by, once again, Scott Herkelman. I will be mighty interested to see how well these particular GPUs stack up against NVIDIA's next generation. And here I'm not even referring necessarily to the raw performance, instead I'm referring to noise levels, heat, and power consumption. The first generation of RDNA did pretty well. There was a big leap, of course, compared to what we had with, let's say, Vega, but there's still some ways to go. The good news is the slides, if you believe them from AMD, and honestly, I think they're probably pretty accurate, but wait for, or because you're impatient and you just need to get your build done, or more likely you could be waiting for some time.
2 is upon us. While I am definitely not the best source to go for gameplay tips on how to master this game, this game's deep combat systems, I am here to guide you through the technical ins and outs of its release on the PlayStation 4 platform. But before we get to the technicals which enable this game, I have to say the game surprised me with its quality. Neo 2 takes on a similar formula to that which we have seen in games like Demon's Souls, where the game is built upon discrete levels where you are tasked to go through them and free them of bandits and demons and bosses while collecting loot, finding small secrets, and upgrading your character along the way. Beyond the setting being this fictitious Japanese samurai mythology, it would seem like it's nothing too special, but the most captivating part of the game is found in the depths of its combat system. Here you have to manage your combat energy or ki while executing strokes and dodges and timing specific clicks of the R1 button to return the expended energy into the reserve pool. So there are rhythmic layers over the standard hit stuff and wait for your energy to regen thing that we've seen in Souls games. But beyond this, there is an incredible depth to how the combat is actually done. Your primary weapon has 3 stances of high, mid, and low, and each of these enable a level of damage or a swiftness of dodging or a level of defense for blocking. And each of these stances can be upgraded to unlock new moves and combos depending upon the weapon you choose to wield. Further enhancing this is the ability to unleash your inner demon, either to go into a rampage state or to utilize damaging counter moves and area of effect attacks. With all these systems and more combined, a skilled player will feel like they have complete control over their character in this game. It's empowering when you read an enemy attack and respond with a succession of blows and counters to defeat them. That level of depth and split second reactions requires consistent performance as I see it. And here's where Neo 2 lets you, the player, decide. On PS4 Pro, you have access to a high frame rate mode targeting 60 FPS, a filmic mode targeting 30 FPS, and a filmic unlocked mode targeting an unlocked FPS up to 60, all of which appear to use triple buffer VSync. Starting with filmic mode on PS4 Pro, here the game appears to be running at a checkerboarded 4K of an internal 1920 by 2160. The checkerboarding here, though, is of a questionable quality. First, you have the checkerboarded sawtooth artifacts that can be found across the image if you look at times. But the bigger problem is that the way the checkerboarding is resolved makes the 4K output image have some problems for inner surface shading. In stark specular lighting, the checkerboarding makes the shading look much lower resolution than the rest of the image. Like here, this highlight you can see on the character's equipment. This is pretty common to see across the entire game, and it makes surfaces look a bit chunky at times. Adding into this is the fact that transparencies are not really checkerboarded, but just
I nerd out at that distorted, chunky aspect ratio of the internal resolution. This is much like Witcher 3 on the PS4 Pro. So foliage tends to shimmer and look oddly fat in comparison to the rest of the image. And given the wealth of foliage or transparency effects, or even transparencies on characters like hair and beards and such, the deficiencies are obvious on normal gameplay. In the end, the checkerboarding does not really look like 4K, and I would have much preferred a lower standard resolution with normal dimensions, like 1440p. The uncapped filmic mode below this seems to run checkerboarding much like the capped filmic mode, but with what appears to be a dynamic resolution. So I have counted in between a full checkerboarded 4K when looking at the sky and a low of something what looked like 1512p checkerboarded while focusing on more challenging to render scenes. This mode tends to look odd in practice with the same problems of the filmic 30 FPS mode, but with a general lower total resolution. The action or frame rate mode looks to run a normal on checkerboarded 1920 by 1080, which is then upscaled to 4K on the PS4 Pro. But alongside the downgrade in resolution, this mode cuts a number of visual features to lighten the load on GPU and CPU. First, you have the reduction in shadow quality. The range at which real-time shadow maps draw is pared back close to the camera, and the resolution of these cascades are drastically reduced. Moving the camera with the action mode on shows heavy aliasing in the shadows that do render, and an obvious cascade line in the distance where real-time shadows draw in. Then all the animation from scene geometry are also removed from these shadows, so shadows from trees no longer move and remain static. Then there are smaller changes, like the density of the mesh making up the extensive geometric detail is diminished in the action mode. This makes rocky outcroppings and the ground less detailed closer to the camera. Also, it would appear that anisotropic filtering is also turned on in action mode. This then combines with the lower resolution and the effect on mip-mapping to turn textures at a distance into a rather blurry soup almost. While my bout through the first mission here saw very few drops in resolution through most of the combat, I did notice that areas with lots of transparencies or a boss fight here at the end of the mission did drop resolution down to around 900p. Regardless of which mode you choose on PS4 Pro, cutscenes in the game, including the main menu, run at 30 FPS locked with the checkerboarding enabled, with my pixel counts on camera cuts and cutscenes amounting to that checkerboarded 4K. The base PS4's 3 modes are essentially a mirror of those found on the PS4 Pro, but with lower resolution targets. So very much so like the alpha version of the game that we had access to last year. Here the 30 FPS movie mode targets an uncheckerboarded 1920 by 1080 and locked 30 FPS with a rather unspectacular anti-aliasing solution like we see on PS4 Pro. The variable filmic mode below this has the same graphical settings, but a dynamic resolution with its gameplay resolution being between 1920 by 1080 and 900p, and perhaps even lower given the right circumstances. The action mode has an aggressive dynamic resolution, finding itself rather often at 720p, with the exact same elements pared back, like shadows, anisotropic filtering, and geometry as found in the PS4 Pro's action mode. So with this wealth of options across the platforms, how do they actually perform? In practice, the filmic mode on PS4 Pro targeting a locked 30 FPS manages only an okay 30 FPS. While it was not dropping constantly in combat, it would occasionally happen while there's a burst of effects that is appearing on screen, or something more intense happens. Also, traversing the terrain in the game can induce
CPU-related drops in this mode. Thankfully though, there were no frame pacing issues like Bloodborne. As I say that though, I do think this mode has some oddness with the camera motion at times, where the frame rate is a pop of 30, but the camera animation seems imperfect. Here, I think it would be great if developers would include that nice per-object motion blur that is found in the cutscenes, which would help the frame the appearance that this 30 FPS mode can have. Even if that were to be added, nothing could really help that feel of latency in the controls that this mode has. I particularly noticed this when trying to time my key blasts or when doing responsive Togai moves. The Filmic Uncapped mode on PS4 Pro is a strange beast. Along with the changing resolution, the frame rate itself is wildly swinging around in this mode. Here, some scenes are in the 40s while engaging in minor combat, and other scenes with heavier combat, like a mini-boss fight, are in the 50s, and then sometimes just staring at the sky will bring you into the 30s. There isn't really any consistency here to the performance. It looks visually jarring with the VSync presentation that we have here, and it also feels inconsistent in controls in spite of having a less heavy feel than the capped frame rate Filmic presentation mode. That is in stark contrast to the frame rate mode, which targets 60 FPS and by and large manages to maintain it in combat where it matters most. This happens even while particle effects are flying around and the intensity is amped up. The frame rate will hold very steady, and perhaps you will only see a few rogue frame drops here and there. It's not 100% perfect, though, as you will notice that accessing the prayer shrine will drop performance a bit on what appears to be the GPU. And there will be some areas of the level that look to load in new assets in the background, which will see momentary drops of frame no matter what and no matter what mode you play on. But that is few and far between and does not happen constantly or while engaged in combat. The controls themselves also feel just like they should in this mode, and I found it really the only mode that I would recommend to those players who are looking to play this game for the game mechanics themselves and less the presentation. The base PS4's various modes perform unsurprisingly in a similar manner, with some minor differences. I did note that the movie mode targeting 30 FPS on PS4 did have less drops when effects were on screen than I noticed on PS4 Pro. Perhaps this is as a result of it targeting a less ambitious resolution, relatively speaking. While PS4 Pro saw frame rate drops when background streaming occurred in this mode, the base PS4 shows an elongated stutter when background streaming occurs. So
spoke motor is an interior permanent magnet motor where the magnets are arranged like the spokes of a wheel. This means we get the best use of the magnetic flux and therefore can produce the highest torque density machine. This is the next generation of electric motor. Equipment began the development of a high-speed electrical flywheel, which went on to great success with Windows F1. The knowledge we gained through that high-profile project put us at the cutting edge of motor technology. Our motorsport development has enabled us to produce the smallest, lightest motors with the least amount of materials. It's a famous saying, power is nothing without control, but with electric motors, power is nothing without cooling either. So to get the most power-dense electric motor, you need to use the most powerful magnets. But those magnets don't like getting very hot, so cooling is very important. So with our spoke motor architecture, it means that we can get water coolant very close to the base of the magnet and therefore keep it cool. In a conventional motor, the magnets are arranged in laminations. It's not possible to get coolant very close to the magnet. So the more effective a cooling system is, the closer to maximum power the motor can be run. This efficient cooling system means we can run the spoke motor harder for longer. The spoke motor is around half the size and about 80% of the mass of a conventional interior permanent magnet motor. One of our spoke motors, the APN 200, was developed for the earlier hypercar. This is an ultra-high performance range extended hypercar. This motor is ideally placed to meet the needs of the growing electric high-performance market. As the motor is very high torque, high power, it also meets the needs of the growing electric bus and commercial vehicle market. Whether in automotive or any other transport sector, there's increasing demand to reduce emissions through electrification. The spoke motor is a well-known concept, but to date it hasn't made it to production because there are challenges around the design and manufacturing. Equipment can solve these challenges, and we now have a cost-effective solution for production. We believe our lightweight, compact, high-performance spoke motor has huge potential. Huge opportunity to improve, and we've taken that barrier away. Ultimately, our aim, so what we've done is reduce the battery size for a certain range by having a fully integrated thermal management system. Because the other big problem with buses is it can take as much energy to heat or cool the interior of the bus as it does to drive it along. So what we've done is a fully integrated control system to have smart control of the heating and cooling of the bus, which reduces the battery requirement. And that means that the bus operator can get a day's range without any recharging, but with significantly less battery than before, making the vehicle cost effective. Друзья, всем привет! В очередной раз приехал в гости к своему другу Дмитрию, а у него, как всегда, все по-новому. Посетил его секретную лабораторию. Ой, ну давайте смотреть, разбираться, что здесь и как. Вроде бы совсем недавно приезжал к тебе, Дима, тут у тебя уже опять столько всего интересного. Ну, здесь я не бывал, хотя уже...
This video was made possible by CuriosityStream. Watch thousands of high-quality documentaries and get access to Nebula by using the link in the description. This is a rotodyne. It might look like a helicopter and an airplane smashed together, but it's neither. It's a lot more revolutionary. Because when it debuted over 60 years ago, the rotodyne was going to be a new form of mass transport. The quickest way to move from one city center to the next, landing on downtown rooftops and heliports, but flying much faster, further, and more economically than any helicopter. And airlines were interested. But then, as the rotodyne looked set to revolutionize intercity transport, it just disappeared. To understand why this machine was so revolutionary, consider that it doesn't work like a helicopter. A helicopter uses engine power to spin a rotor blade, which forces air down to create lift. Tilting the rotor is what allows the helicopter to move in a given direction. That's the basic idea, but that's not how a rotodyne works. On a rotodyne, the large rotor isn't powered. It isn't even connected to a motor. Instead, as air passes naturally through the rotor blades, it causes the rotor to spin around like a pinwheel. This creates lift. The rotodyne still has wings and a pair of turboprops, much like an airplane, but in forward flight, the unpowered spinning rotor lifts more than half the aircraft's weight. With this unique design, the rotodyne flew faster than any helicopter of the era, and it was far more efficient. And even though the rotor wasn't driven by a motor, the rotodyne could still hover and take off and land vertically, just like any helicopter. That's because at the end of each rotor blade were small tip jets. During takeoff and landing, fuel and compressed air supplied by the turboprops would ignite to spin up the rotor. Once in forward flight, the tip jets were shut off and the rotor would once again spin freely. By 1959, the rotodyne was attracting worldwide interest because, for one thing, it promised to revolutionize the way we traveled between cities. In the 1950s and 60s, intercity air travel was on the rise. But while a trip from New York to Boston by airplane might only take about an hour, we also need to get to and from the airport. And in many congested cities, that was beginning to take longer than the flight itself. One solution was to use helicopters. In April, the new helicopter service is due to open from the top of the Pan Am building, right in the middle of Manhattan Island. If the service does come about, you'll be taken off from the fourth highest building in New York, 59 stories up. It's hoped that eventually the service will carry 5,000 passengers a day. 5,000 passengers would otherwise be condemned to live. By the 1960s, helicopter airlines had cropped up in major American cities, letting passengers skip the traffic by flying right over it. The problem was, none of them were actually making money, because helicopters were simply too inefficient, operating anywhere from 20 to 30 cents per seat mile. And the only way helicopter airlines like New York Airways could even exist was through government subsidies to offset operational costs. But the rotodyne was going to change all that, bringing costs down to as little as 4 cents per seat mile, which would make helicopter airlines profitable. And the rotodyne wasn't just a better helicopter. With vastly improved speed and range, it would be a new way to travel between cities, linking one city center to the next. The concept behind the rotodyne dates all the way back to the early 1920s, when a pioneering Spanish inventor set out to build a safer plane. By adding an unpowered, freely spinning rotor, his planes could fly slowly without stalling, making them inherently safer than airplanes. In fact, without any forward motion, the planes would simply glide back to Earth, slower than a parachute. They were called autogyros,
Over the years, they were used in military reconnaissance and even to deliver mail. But by the 1940s, helicopter technology improved, and autogyros largely fell out of favor. But decades later, British aircraft manufacturer Ferry Aviation still saw enormous potential in the autogyro concept. If the vertical takeoff and landing capability of a helicopter could be combined with the speed and efficiency of an airplane, Ferry would have something truly special on their hands. With the help of funding from the British government, the first Rotodyne prototype took to the skies in 1957. It could carry 40 passengers, 700 kilometers, and reach speeds of over 300 kilometers an hour, all while being able to land and take off on a space not much larger than the aircraft itself. And after 350 successful test flights, the Rotodyne proved to be safe and capable. But of course, it all went to For one, the Rotodyne's tip jets made a lot of noise. And that was going to be a problem right in the middle of a city. From the start, there were doubts about whether the public would tolerate it. And noise is often believed to be the reason why the Rotodyne failed. But that's not the whole story. After proving their prototype, Ferry moved on to develop a production version, a larger, more capable Rotodyne that could carry up to 75 passengers. And it promised to be quieter. Ferry spent years developing noise suppressor technology for the Rotodyne's tip jets. And while progress was slow, by 1960 the engineering team had reduced noise by over 15%. And airlines were interested, with small orders coming in from around the world. Not bad for an entirely new kind of transport. But to get the production version built, Ferry still needed about 10 million more in funding from the British government. And it was money they'd never get. Because at the start of the 1960s, Britain's aviation industry was a mess. Too many aircraft builders were building too few planes and relying heavily on government-sponsored projects. The solution was to force these companies, including Ferry Aviation, to merge. And the Rotodyne got caught in the shuffle, competing with a number of other helicopter projects. Progress was also slowed by difficulties sourcing more powerful engines and the need to reduce tip jet noise even further. When it became clear that the Rotodyne wouldn't be delivered to airlines on time and the eventual cost of each Rotodyne would have been too high, one by one orders were canceled. In 1962, the British government, facing economic pressures, suddenly pulled funding for Rotodyne development. And the half helicopter, half plane, once promising to revolutionize intercity travel, just What's going on, everybody? Z here. Welcome back to some more Satisfactory. So we just got done streaming some Satisfactory. We've got some things done, got some things rock and roll, and I would like to showcase what we got done, and then we're going to move on to other things. Hopefully you guys enjoyed it. If you don't forget to leave a like. If you're new here, don't forget to subscribe as well for some more. And yeah, twitch.tv/doing if you guys want to catch live streams, actions, and stuff like that. All right, so we have got to start with the railgun. Tons of people were asking me about this thing on the stream, so we had to create one and we had to make it and we had to test it ourselves. So I want to talk to you about this just a little bit because I guarantee you probably heard of it. If you haven't heard of it, well then congratulations, this is your first time. Welcome. Anyways, it's basically, as the kids call it, a yeet cannon. Anyways, it launches you across the map at unparalleled speed and adventure.
Anyways, let's get rocking and rolling. So basically what you do is you make something similar to this. Now I'm going to get into how to make this in a little bit, but let's just demonstrate its capabilities. So I made mine way, way too big. And when you make it way too big, well, some things happen. So let me just go ahead and let me just show you what happens if you decide to make this thing way too large. I think this is like 40 something entrances that are chained. So let me give you a quick demonstration here. You get going super fast. You launch, and the game freezes. Well, it doesn't freeze completely. Like there's still particle effects and things like that going on. But I'd like to break down essentially that we went so fast that the game could not keep up and it could not kill us in time. So basically, you'll just sit here forever until you can respawn. So basically, you just respawn, and that's it. So that 40 is too fast. Nothing you can do about it. Just don't. Like I said, that one's 14. Let's go ahead and go to 15. And you can see you start slowing down significantly. We're not going to make it clear across the map. Maybe 17 might have been the choice here. But we're going to smack into this mountainside at an unparalleled speed. And what? How did we survive that? Wait, hold on a second. Have you ever wondered what would happen if you rounded up a bunch of obsessive audio geeks and then locked them in a building with only the instructions to build whatever you want and don't come out until you're done? Well, wonder no further because LG Electronics graciously sponsored our trip all the way to beautiful Great Britain to tour the R&D and production facility of world-renowned speaker manufacturer Meridian. And this is going to be a good one because while on the surface, Meridian's flagship $100,000 speakers here couldn't be more different from the LG X-Boom Go Bluetooth speaker that I'm holding, they have a lot more in common than meets the eye. So let's go have a look, shall we? This video is brought to you by LG's X-Boom Go Bluetooth speaker lineup. Check out the special offer linked in the video description. So during development, they worked closely with Meridian, and not just on the voicing of the already finished product, like you see in many other co-developed audio products. Meridian was involved in developing the specifications of the drivers and the passive radiators that LG brands as dual action bass. They were involved in the creation of both the vocal and bass enhancing profiles, and they even helped with the physical design of the back cabinet to enhance sound quality. One really cool sort of Meridian special sauce feature is actually on the PK3 here. And what it does is it applies image elevation to raise the perceived source of the sound slightly, since it's so common for people to plunk their Bluetooth speakers on a table next to them or by the poolside or whatever. So, bottom line takeaway from this tour. Is an X-Boom Go gonna sound like the speakers that we auditioned when we walked in the door? No. Of course not. Don't be stupid. But the folks here at Meridian are still proud to take credit for bringing better sound quality to our loudspeakers. So, 3. When Meridian launched their first product in 1977, powered loudspeakers, so ones with the electronics built into them, were only available in the professional world. But while these were expensive at around £2,000, their strategy of using dedicated amplifiers for each driver unit allowed them to split the incoming signal before amplification, avoiding some of the messiness of a crossover. And actually, when the folks here hooked these puppies up to some Spotify, they were shocked at how well they stood the test of time. So then, you fast forward, I don't know, 40 some odd years, and the vast majority of consumer audio devices now
are highly integrated, containing not just drivers and amplifiers, but even advanced digital sound processors that can decode high bit rate streams like Bluetooth with aptX HD, like this guy, and dramatically improve performance where cost or physical size constraints had previously made decent sound Meridian lossless packing. And it was invented right here. Now, the vast majority of product development is done in software these days, but when push comes to shove, very nice. Good job, you guys. Really unlike any that I've encountered. For one thing, it's practically a ghost town in here. And it's not like they cleared it out for me or anything. That's apparently just the way that they work. They've got far more build stations and testing stations than they do people to work at them, which they say is perfect for the small batches that they produce for their worldwide dealer network. So without further ado then, shall we follow the journey of a loudspeaker all the way through? Well, you don't really have a choice. That's what we're doing. Let's go. First up, while they source bare PCBs from an outside manufacturer, a number of years ago, Meridian invested in their own SMT line, which means that whether it's for in-house prototyping for brand partnerships, like the one they have with LG, or, as we're about to see right now, retail product manufacturing, they can build their own boards in-house. So first up then, the board goes into this machine where it gets a coating of this gray, kind of oozy solder paste. That actually gets squeezed through these holes in the aluminum template so that it ends up on all of the contact pads on our bare printed circuit board. Then our board goes into a pick and place machine that automatically places the smaller board components using computer vision to ensure that there are no obvious defects. So then from there, it goes into a second pick and place machine that handles the larger components. So you can see those are on the spools right here. But we're actually going to stop for a moment here and draw your attention to this Blundell production equipment cabinet here. So this is pretty cool. Some of the DSP and compute chips actually need to be stored under specific environmental conditions, or they can absorb moisture from the surrounding air, which can turn into a steam pocket during the final stage of production and cause damage. The more you know, right? Which I guess brings us perfectly to the final stage, the pizza oven. So at this point here, everything on that board is actually only held in place by the stickiness of the solder paste. Now, of course, I was being a little facetious before. However much this does actually bear resemblance to a pizza oven, it's of course a bit more complicated than that. And in fact, this one here can handle both traditional surface mounts, you know, with the little legs around the outside of the chip, and VGA chips, which have all the solder pads on the bottom. Fun fact, by the way, when you're designing a double-sided board, you have to account for running it through the oven twice. So you don't want to put anything too heavy on the bottom, or it's all going to fall off when the solder melts. So here at the other end, out comes our finished board. It sits and cools for a little bit, then gets carried over to this station, where it's scanned by a combination of optical recognition software and real live human intervention. Huh, how about that? Now, you might have noticed, though, in that close-up before, that there's still a lot of contact pads that are empty on our board here. Well, believe it or not, a shocking amount of the soldering work here at Meridian is still done by hand. So here we are at one of those stations. Unfortunately, it's not running right now. I did say it's kind of ghost town in here, but you'll have to imagine it, because this is a really old machine, but a cool one nonetheless. So what you do is you press this button right here, and then pretty much there's these drawers that are built into the entire table that come out. You take out the component, and then there's a lens up here that focuses like a red beam onto where you place the component. Then you go ahead and press the next button, you grab the next one, and put that onto your board. You build the whole thing manually like that. Crazy, right? Then you take your finished board and walk over here. This little guy is lots of fun. So if you've ever seen a surface mount component,
Here's a capacitor. They've actually got super long leads on them. This allows them to be mounted in multiple ways. Like you can kind of bend them like this and then lay them over on the side, but they don't want that. They want it stuck through, and then they want as little excess on the back of the board as possible. So this little guy right here kind of guillotines off the back of the leads so that they're as flush as possible to the back of the board so they don't short out on anything. Oh, I think we're done. Now we're ready for the solder wave. It's apparently actually what they call it. So the board goes along this conveyor where it gets blasted with flux and preheated. Then it pretty much it won't color the sound. And I will say this, if you appreciate that, you've got deep pockets, sick, good for you. Otherwise, I don't know, I guess go buy something else. By this stage, our board is very unlikely to blow up if we plug it in. So it moves either as a raw board, a half-built product, a finished product, or some combination of the three into human testing land here. That is to say, the land where humans test it, not the land where humans get tested. Anyway, Meridian uses a combination of real AV products and signal generators, some of which were actually designed and built right here to ensure that every input and output works the way that the user would expect before moving the product to the soak area over here, where it gets burned in for hours. All of that is just the electronics though. Now let's take a look at the cabinets. Now, go put that down. Meridian is known for their DSP tech, but signal processing is not magic, and good physical engineering principles matter too. So I think those speakers that you saw up there are just made of MDF or whatever. Think again. These high-end units are actually constructed from 3 layers of plywood with an additional layer of aluminum, as well as this weird kind of glue resin stuff, along with a whack of internal bracing. Actually, this is cool. Even the outer glossy coating apparently contributes to deadening the sound waves within the cabinet as completely as possible, so they won't color the sound. And I will say this, if nothing else, it makes for a very impressive demo when they are literally shaking the ceiling tiles of their showcase room with a 5p coin balanced on its side, sitting directly on top of the speaker. Finally, every unit gets bolted together and the whole thing gets tested here by an engineer to ensure that there's no distortion, no buzzes, or rattles, or anything like that from the cabinet, anything. Then they run a computer check that can be overlaid with a